ganz gut aus. Was sagt YouTube? YouTube, bist du da? YouTube? YouTube, sag was. YouTube, soll das immer noch was sagen? Hallo? Schlechte Verbindung? Warnung? Nicht gut? Yay. Ja gut. YouTube ist da, aber schlechte Verbindung. Yay. Was sagt Twitch? Vermutlich warst du zu früh. Eine Minute oder 2. Twitch sagt, wir sind aktiv. Zumindest Twitch klappt. Und sieht auch gut aus. Okay. Jetzt der letzte im Bunde. TikTok. Start. Genshin auf Live starten. Das sieht gut aus und let's go. Das sieht doch gut aus. Not everyone. Wir oben. Plong. Das. Ah, perfekt. Da geht's los. Grüße zusammen. Alles gut, Lee. Alles gut. Ist doch keine Zwang, ist keine Pflicht. Wir machen nur zum Spaß. Also, wenn ihr da seid, klasse. Wenn ihr nicht da seid, nicht so schlimm. Soweit jetzt. Alles läuft, alles ist da, alles ist live. Hallo zusammen, willkommen bei diesem kleinen Stream. Hi. Saus, echt dumm. Echt netter Name. Mariella, Servus. Klee Ghostfire, Katzenboy. Black and Engelchen. Angelchen? Hi. Bam. Conny, Poin. Hallöchen, Finn. Servus zusammen. So. Jabo Buskind. Servus. Kautikem, hi. Grüße zusammen. Mir geht's ganz gut soweit. Wobei, nee, ich weiß. Wenn ich ehrlich bin, seit gefühlt so 2-3 Wochen habe ich so gefühlt Fieber. Wird nicht irgendwie besser. Na egal. Lasst uns auf andere Gedanken kommen. Lasst uns ein wenig Genshin spielen. Ich will nach Inazuma. Irgendwann müssen wir ja in das neue Gebiet zum Moro reinkommen. Servus Dach, Foxy. Sanpichu, danke für das GG. Und wie geht es euch so? Habt ihr den Tag gut überstanden? Servus Maximilian. You down, never know round and round and desert you. Never gonna say goodbye. Servus Schweinsi, servus Elena. Mieser Trip, das ist ja nicht sehr gut. Also. Perfekt. Dann, auf geht's. Wir haben ja Level 30 erreicht. Wir können mit der Main Quest weitermachen. Ich muss nur... Keine Ahnung, was können wir denn machen? Wenn wir direkt mit der Main Quest weitermachen können, sollte ich mich kleiner machen und... Oder wir machen ja... Nee, ich habe in einem Stream gesagt, wir machen die Main Quest weiter, also machen wir die Main Quest weiter. So, das Imperator Flames. Negativ, ich habe aus Aggressionsproblemen geheult und meine Schule dann weggeworfen. Was? Das hört sich nicht gut an. Fühl dich geknuddelt. Oh, Backe. Dann willkommen jetzt zu einer Runde Genshin Impact, zu einem Entspannungsstream. Lasst eure Sorgen einfach dahin fließen. Ne? Es reicht, wenn ich mich über Genshin aufrege und einen Wutausbruch bekomme. Schaltet ihr einfach ab und ja. Entspannung. Ich versuche mein Übriges dafür zu tun und dazu auch Feuerwerk.
gebongt. Oh Mann. Also, Main Quest. Wir wollen die Main Quest weitermachen. Wir wollen nach Inozuma. Schließen andere Aufträge ab. Was? Ich darf noch gar nicht nach Inozuma? Okay, das ist jetzt suboptimal. Welche anderen Aufträge? Okay, ich darf das nicht machen. Ich darf das nicht machen. Mal, hä? Gut, scheinbar kümmern wir uns jetzt um das Jadekammer. Okay. Kümmern wir uns um das Jadekammer. Warum nicht? Immer doch. Für euch immer. Vielleicht sollten wir dann mal so eine, kennt ihr Viachat? Das war das Spiel, das ich früher mal hauptsächlich gestreamt habe. Da habe ich auch Hände. Da kann ich euch dann wirklich knuddeln. Wenn ihr wollt, können wir mal ein großes Community-Treffen machen in Viachat. Dann kriegt ihr alle Headpads und werdet geknuddelt. Was haltet ihr davon? Nice für mir. Ja gut. Nice, nice, nice. Heute lassen wir uns nicht mehr die Laune vermiesen. Wir legen einfach los. Was irritiert mich, dass dieses Zeug hier so schnell respawnt? Ich bin Level 30. Deswegen war ich eigentlich so happy, dass ich Level 30 wurde und ich eigentlich gedacht habe, ich könnte jetzt alles machen. Pustekuchen. Na egal. Genshin ist doch so ein wunderschönes Spiel. Servus Alex, Belladonna. Servus Naomi. Kann ich hier die Seide holen? Ne, die habe ich schon. Okay, ich sollte mich kleiner machen, habe ich das Gefühl, für die Story. Einmal kleiner machen, ab in die Ecke mit mir. Ich komme eigentlich immer in deinen Streams mit dir zu schreiben. Eigentlich gar nichts, um dir zuzuschauen. Was? Skandalös. Okay, bevor ich auf irgendjemand böse werde, deaktiviere ich die Sounds. Mal Sounds deaktivieren. Und Pause Alert sind jetzt paused. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. So. So, Sandy. I have gathered everyone here today to make an important announcement. Perhaps some of you will have heard the news already. I am, in fact, planning to rebuild the Jade Chamber. Rebuild the Jade Chamber? That's a huge project! So the rumors are true. No wonder the price of building materials has gone up so much lately. The Jade Chamber means a lot to Lady Ningguang. Getting involved in this would be a huge opportunity. Lady Ningguang, is there any way we can be of service? Patience. Since the news made it out a few days ago, I have already had many people contacting me to declare an interest in joining the project. Wenn man den Satz zweimal lesen muss oder dreimal, um ihn zu verstehen. Ich fühle mich ganz dezent geghostet. Was, wie, wo, wer? Ich habe Charaktere, die sind erst Level 40, wäre das okay, sind dann circa so stark wie deine auch. Okay, für was? Wenn ich Low-Charaktere benutze, könnte ich morgen Abend dann mitspielen? Miep? Naja, wenn ich Story-Quests mache, ja dann nicht. Sorry, wenn, dann ist es keine Absicht, dass ich jemanden, wenn es so aussieht, als würde ich jemanden ghosten. Ich bin halt nur von Story und mehreren Chats und Spiel überladen. Sorry. Empagate Flames, danke für die Rose. Dann, willkommen bei Twitch. Ich meine das Mädchen. Bin mir unsicher. Mal schauen. Nevertheless,
I do have a few matters I should like to entrust to you here today. The building site has been chosen, and most of the materials have been assembled. 3 key items are, however, still outstanding. Stella Lovely, danke für den Follow und willkommen zurück. They are as follows: Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Excuse my ignorance, Lady Ningguang. I'm familiar enough with Plostrite, but I've never even heard of those other 2. Only sufficiently large pieces of Plostrite, or specifically Vermilionite, may earn themselves the Sunset moniker. This stone is what allows the Jade Chamber to float. Wonder Cores, meanwhile, are the central components of the mechanical structure of the Jade Chamber. Adepti Sigils serve as a means of integrating the mechanical devices with Adepti art. They are as indispensable as the mechanical core itself. Although these 3 items are rare, I trust that with your connections and capabilities, procuring them will not be a question of if, but of when. I take the saying, time is money, more seriously than most. Efficiency is everything. I will pay a generous price for the materials that you find, and in addition, the first 3 people who collect all the materials will have the opportunity to ask me a question. You may ask me anything, and I will give you an honest answer. I trust that this means of compensation will be to everyone's satisfaction. These things won't be easy to get hold of. But if it means a chance to get some inside information on Liyue Harbor's development plan for next year... Then it's the deal of a lifetime. Information from Lady Ningguang is priceless. Whoever gets to it first takes the market. Haha, what a coincidence. I won't divulge too much, but I heard some murmurings about some Plostrite just the other day. So excuse me all, but, I have some... No. We better move quickly, or this opportunity will be snatched away from us. Ningguang's rebuilding the Jade Chamber? This is a huge deal! Let's get involved! So you heard my announcement, did you? What do you think? Interested? Yes. Providing the question pertains to something I am knowledgeable about. Really? Ooh, then Paimon will ask you about how to run a business! Saus Tony und Englisch ist Trash. Naja, mein Japanisch ist leider nicht so gut und ich bezweifle, dass du Japanisch kannst. Und eine Sprache sich anzuhören, die man nicht beherrscht. Meh. Ja, das höre ich ziemlich oft, dass ich eine beruhigende Stimme haben soll. Kann's aber selber irgendwie nicht glauben. Und wenn ihr wollt, können wir gerne mal so einen kleinen Special-Stream machen, wo ich euch dann drunter und rüber mit VR-Brillen berate, weil es so gibt, was man nehmen kann, worauf man achten muss, falls genug daran Interesse haben. Ansonsten, ich habe auf YouTube ein kleines Video gemacht, da fehlt nur die neue Pico 4? Neos Pico 4? Die ist eigentlich eine gute Alternative zur Quest 2, wenn man einen PC hat. So. Genau. Weiter geht's. Then we'll never be short of Mora ever again. Of course. But how much information I share with you will depend on your performance. The construction of the Jade Chamber requires a great deal of space. The abandoned mine outside the Golden House has been selected as the building site. Once you have collected the materials, please take them there. Du siehst doch mein Gesicht auf YouTube. Hust, hust. I have other business to attend to now. Otherwise, I would gladly escort you to the site in person. When you do arrive, please seek out my secretary. Wobei, auch wenn ich gerade ein bisschen spät die Frage kommt, wir sind schon so eine Viertelstunde im Stream, hört man meine Stimme gut? Hört man mich gut? Hört man das Spiel gut? Irgendwelche Störsignale, Geräusche? Hi. No, not November. Okay.
Wer ist noch dabei? Remember, this is a race against the clock. A rare opportunity presents itself to you. Do not let somebody else snatch it from your grasp. Danke. Ningguang seems super busy. Come on, we'd better get going. First, we gotta get out of Eugene Terrace. Huh? Look! It seems like there's something kind of fishy going on over there. Ich erinnere mich an diese Mission gar nicht. Ma'am, you seem like an eminent and distinguished young lady to me. I can see that you're easily gonna win this procurement contest Lady Ningguang has set up. As it happens, we have some information about the materials that I really think might interest you. Come on, let's find somewhere a little more private, and we can get down to brass tacks. No, I don't need it. Ah, don't be like that. Hey, come on, don't go! Why don't you stand there after her? Oh, right, yeah. Verwirrt. Ich erinnere mich an diese Stellen gar nicht. Ist das neu? Zwischenkapitel? You hear that? They said they had some useful information. Information's just what we need right now. Let's follow them and see what we can find out. Moment mal. Ich glaube, das kann ich rekonstruieren über das Figurenhandbuch. Die Madame, die wir gerade eben gesehen haben, war ja das hier, oder? Genau. Das heißt, die kam erst später, weil ich habe aufgehört, als die Brigade rauskam. Die habe ich nicht mehr mitbekommen, das ganze Zeug hier. Ah. Nee, ich werde nicht gegessen. Wie oft denn noch? Cold beer after a hard day's work. Nothing like it. Kenne ich beide Charaktere noch nicht. Ich habe sie nur gesehen. Wie heißt das Video, wo du zu sehen bist? Was meinst du? Wie zu sehen? Habe ich was verpasst? Ich bin AR30. Oh. Und ich muss dahin. Und der Sammler in mir dreht wieder durch. Alles einsammeln. Ich muss alles einsammeln. Ich muss alles einsammeln. Okay, gute Nacht. Dass du dabei warst. Nein, auf diesem Account habe ich keine 5 Sterne. Dark Foxy, das habe ich schon gelesen. Ich sagte doch, wenn ihr wollt, könnt ihr mal einen Stream machen und uns über VR-Brillen unterhalten. Wobei ich eigentlich schon ein Video dazu gemacht habe. Auf YouTube. Ich habe keine Kiki. They're not here. Let's keep looking. Well, will you look at that, ma'am? Welchen Nowhere Skin? left to run. Irgendwas sagt mir, die zwei kriegen gleich tierisch einen auf die Decke. Was für ein Skin? Welchen Skin? Auf YouTube. Wie habe ich welchen Skin bekommen? Also was geht? Genshin. Wieso denn? UUID ist doch putzig. Ich hatte sie bis jetzt nicht persönlich auf, aber nein, wir machen jetzt kein VR-Beratung. Wir machen jetzt Genshin. Hilfe. Bleiben wir beim Thema. Don't worry, we're not bad guys. You give us some Mora, we give you a little info. Everybody's a winner. Boss, I got a bad feeling about this. Look at her, the white hair, the energy she gives off. I'm telling you, there's something different about her. So what? She's loaded. How are we ever going to repay those gambling debts if we just let money walk away from us, huh? I've already told you, I don't need your information.
If you still can't grasp that, I'm happy to repeat it in a way that won't be so easy to forget. Come on, ma'am. You seem like an intelligent lady. I shouldn't have to spell this out to you. It's not about whether you need the info or not, okay? It's about you taking out your money and handing it over and nobody getting hurt. I won't. No more excuses! Okay, I know you have money. I saw you. Yeah, I saw you. Strolling into Leo Lee Pavilion, ordering a table full of food, and only taking a few bites. Then Shinyue Kiosk, then Wanmin Restaurant. Same story each time. You order all the signature dishes, take a few bites, then you're on your way again. How could you afford to be so wasteful if you weren't from a rich family? And since you're so rich, what's the loss to you in giving us a little spare change, huh? Master warned me not to lay a hand on anyone in Liyue Harbor. But here we are. Perhaps... yes. Let's call it fate. Boss, I'm telling you, something's not right. What are you afraid of? We're just selling information. It's not illegal. If she lays a finger on us, all the better. We'll sue her for everything she's worth. Oh, you again. The Millilith? What are the Millilith doing here? Did you do this? You ought to mind your own business, I swear! Silence! How dare you threaten innocent civilians? You're coming with us. No, don't be angry, sir. Please, let me explain. Ja, ich bin Deutscher. Ich bin ein deutscher Drache. Hust, hust. Naja, das bin ja ich. Hi. Welches AR bist du jetzt? Schon die ganze Zeit 30. Servus, Hermann. Also das ist mein kleiner VTuber. Man könnte sagen, ich habe ihn selbst gemacht. Hust, hust. So, weiter geht's. Shenhe. Shenhe? My name. Oh, so your name's Shenhe. Paimon's name is, well, Paimon. And this is Paimon's travel buddy. Oh, I've heard about you two before. Thank you for helping to defuse the situation. I could have dealt with it myself, though. I suspect smashing his head against the ground a handful of times is all it would have taken to get him to surrender. Du Schande. Okay, Madame ist gefährlich. Das Princess Death und Empagata Flames, danke für die Rose. You can't do that. That's way too violent. This is Liyue Harbor. There are laws against that kind of stuff, you know. Laws? No. Apparently not. That ass. Really? So how exactly have you... That would be my stomach growling. I haven't eaten enough. She's so honest. Wait, that's right. They said you went around all the restaurants ordering this and that and the other, but only took a small bite of each dish. Then of course you're still hungry. So, anything in particular you're hungry for? Wieso werde ich jetzt gebongt, auch ohne Sounds? Schnief. Chingson, glaze lily, violet grass. These are my usuals. Medicinal herbs? Kinda hard to explain. Anyway, Boo Boo Pharmacy's not far away. Let's take Shenhe there for a big medicinal meal. After all, you can't work on an empty stomach. Wie gesagt, diese Quest ist für mich neu. Do you think Shenhe might be an adeptus? It seems like it's her first time in Liyue Harbor, and she doesn't seem to get how things... Ups. Where does she fit in with the other adepti, though? Paimon's super curious.
Hi Theodor. Theodor Bers. Hi. Ja, ich spreche Englisch. Und Russisch und Deutsch und poco Espanol und ganz, ganz, ganz wenig Japanisch. Ich lerne es gerade. Are you here to buy some herbs? I do hope you brought your prescription. Chingsing, glaze lily, and violet grass, please. Half a pound of each. Man könnte sagen, diesen Skin, falls du ihn so nennen willst, habe ich selber gemacht. What kind of prescription is this? Sounds more like a lunch order. Oh, here you go. That's everything we have in stock. Thank you. She's really eating them! My hunger has now abated. Thank you. Rather awful. Though they were not completely devoid of sweet fragrance, after consuming a large quantity of them, bitterness is all that remains. So, how come you chow down on these and barely touch the restaurant food? Indem man verschiedene Programme benutzt und einen zeichnet. Oder fertige Dateien zusammenwürfelt und diese manipuliert. Hust, hust. If Paimon had enough Mora, Paimon would go to the fanciest restaurant in town and order a whole table of food and eat it all in one go. Können wir. Nach Foxy, können wir. Because I'm not sure whether I will remain here in the future. The food of the mortal realm is most delicious, but should I return to the mountains, yearning for the food here shall only pose an obstacle to my continued spiritual development. Sampling each dish in order to appreciate its taste is enough. Können wir machen, also keine Sorge. Return to the mountains. That proves it. Paimon knew she was an adeptus. Okay, Theo. Enough about me. What are your plans from here? Oh, right! Paimon almost forgot! We came out to take part in the Rebuild the Jade Chamber competition! And now we're probably super behind because we've been held up for so long. I see. I heard something about the contest when I was passing by. Yep! You get to ask Ningguang any question you want if you win! Were you interested in the contest too, Shenhe? Mal schauen. Ansonsten, es gibt hier immer noch die VODs. Also auf YouTube wird dieses Video auf jeden Fall gespeichert. Und auf Twitch auch für eine Woche. Hust, hust. Aber ja, wir können ein bisschen quasseln. I came for the rebuilding of the Jade Chamber, but until this point I had no intention of joining a contest. However, you have shown me your kindness, and I would now like to lend you my assistance. Oh, don't worry. I ask for nothing in return. Wow! You really don't have to. But having an Adeptus help out will make things a whole lot easier, so... Then let's not delay. I have a plan. Great! Paimon bets this is gonna be the awesomest plan ever! I am not sure whether or to what extent this plan can be classified as awesome. I do, however, believe it will be highly effective. We simply need to dispose of everyone who is currently ahead of us. Then, we alone shall become the victors. Veto! That is not acceptable! Not by a long shot! Really? But I hear that competition is in essence about conflict and one-upmanship. Look, we want to win this competition fair and square, okay? Sunset Vermilionite, Wonder Cores, and Adepti Sigils. Let's start at the top of the list and work down. So, for Plostrite... I was wondering who I could hear arguing over there. So, it's you. Baiju? What are you doing out here? Loras Eis, danke für den Follow. Lady Ningguang wishes to purchase a large batch of wound dressing. We're running low at the store, so I came out to fetch the ingredients personally. Huh? How come Lady Ningguang needs so much wound dressing all of a sudden? I'm not too sure.
I did hear she's looking to rebuild the Jade Chamber. Maybe for its first aid on site? I didn't ask, though. Far be it from me to pry into my customers' personal affairs. Oh, and she also borrowed Chi-Chi. Meaning Boo Boo Pharmacy is very short-handed right now. I don't suppose any of you are looking for part-time work by any chance? Du hast eine interessante Schwester, Little Kitty. No, we've got other stuff to do. While you're here though, you seem to know a lot. Have you ever heard of something called Sunset Vermilionite? Ah, the variety of plostrite used in the Jade Chamber, yes? There is some mention of it in the Seven Mountain Treatises. When activated, Sunset Vermilionite rises up all the way into the clouds. It's very rare indeed. Also, ich weiß nicht, ob ich heute noch was anderes spielen werde. Die Zeit wird's zeigen. Wir sind doch erst am Anfang des Streams. Ich habe den Stream erst vor einer halben Stunde gestartet. As far as the records show, virtually all Sunset Vermilionite in existence has been mined and taken possession of. But the Feiyun Commerce Guild would know far more about this than I do. Okay then, let's go ask at the Feiyun Commerce Guild. Thanks, Baiju. You're quite welcome. Good luck to you all. And if there's anything further you need from me, just come to the Boo Boo Pharmacy. Wir haben heute, gestern, die Morax-Questreihe abgeschlossen. Eigentlich wollte ich jetzt nach Inazuma aufbrechen, aber das ist wohl noch keine Option. Yay. Jetzt geht's weiter. Auftreten. Warte mal. Nein. Nein. Sag mir ernsthaft, Spiel. Naja, hier, Inazuma ist halt noch ziemlich verdeckt. Ich habe nur Liyue und Mondstadt. Den Rest habe ich noch nicht. Oder? Warte. Na dann, auf geht's. So. Nee, warte, das war was anderes, oder? Ja, ich erinnere mich. Ah, warte mal. Kann ich noch schnell... Wobei, warte. Kann ich das hier machen? Komm, ich will, komm. Zubereiten. Haha. Ein Speck. Na egal. Das war MP Various. Das Nikola? Wegen des Specks. Ja, hier ist dein Speck. Nein! Verklickt. Ja, hier, nimm ihn. Ich könnte sterben für Speck. Ich habe noch nicht die Inazuma. Okay. Mein Problem ist gerade, dass ich wohl oder übel eine Erkundungsreise abbrechen muss. Mist. Add Astra. Ja, ich brauche die hier, oder? War das die? Dieser Aufschlag ist nicht mehr. Thank you. Add Astra. Ich bräuchte Thank you. Das müsstest du sein, oder? Nein, das ist ja Ling. Moment mal, hä? Moment, hä? Okay. Das heißt,
unsere Person, Chinkyu. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Der wird blockiert durch diese Quest hier. Okay, dann machen wir jetzt diese Quest. Ja. Warum schaut die Aufgabenfrau bei dir anders aus? Weil ich in einer anderen... Warte, was? Aber sie müsste gleich aussehen, nur das Häuschen müsste anders aussehen. Okay, weiter geht's. Genau. Bitte. Dark Foxy, du musst nicht bis Ende durchschauen. Wenn du da bist, ist gut. Wenn nicht, auch gut. Ist alles freiwillig, ist alles nur zum Spaß. Ja, da haben wir die Nervensäge. Da haben wir die Nervensäge. Ich sehe dich ganz genau. Da, du. Wo bist du? Warum bist du nicht da, wo ich dich haben brauche? Feel free to look around. There's no obligation to buy. We're looking for the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide. Do you have it in stock? 7 Städte. Es gibt 7 Städte, von denen 3 du mittlerweile besuchen... Nee, 4 mittlerweile besuchen kannst. Sorry, dear. We stopped stocking that a very long time ago. It just wasn't selling. Den Fight in der Goldstube habe ich bereits gemacht. But the Mondstadt volume was so interesting. Bummer. The thing is, the author made it too personal, and the result wasn't really much of a guide. It barely sold any copies, and the few travelers that did buy it made complaints afterward. Well, that's a shame. The Mondstadt volume was a good read, even just as an adventurer's diary. The fact remains that I don't have it in stock. If you must read it, try your luck at Chang the Ninth's place. Who's Chang the Ninth? A book collector who lives in Qingse village. He's a complete grouch, but he will behave himself if the conversation is about books. He was a regular customer here back when he lived in Liyue Harbor, and I still send him the odd out-of-print book or two every now and then. Did somebody say out-of-print books? Schnauze da hinten. Is there a chance that Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd is also in his collection? Apologies, my liege. Where are my manners? My name is Sing Cho, a humble literature enthusiast who happened to be passing by. Since you and I are both in search of lost books, what say we travel together to Mount Qingse and pay a visit to Chang the Ninth? Just take it as a chance to get some respite from the hustle and bustle of Liyue Harbor. We all need that once in a while. Okay, danke, dass du dabei warst, Nicola. Aber wie komme ich da hin? Landweg. Das ist noch die einfache Art, dahin zu kommen. Dailies habe ich schon hinter mir. Für heute. Glaube ich. Vielleicht sollte ich die Quests von unten nach oben erledigen. Na dann, wir müssen nach oben. Zum Glück habe ich den Teleporter bereits. Sonst wäre das anstrengend. Wo ist denn das? Ich soll doch irgendwo... Where have you been hiding? Ich höre das... Ach, da! Ich meinte doch, ich höre das Ding so herumleuchten. So viel noch zu tun. So viel noch zu tun. Ich weiß. Wir müssen irgendwie hoch. Wo muss ich ja? Dahin.
Jetzt stöhn nicht so herum. The heavens are smiting me to smithereens. Uh-huh. And what do you want? Come on. We've heard you've got tons of old books lying around, and we want to borrow the Liyue volume of the Teyvat Travel Guide. Huh. Don't get me started on the topic of my books. After the chasm was sealed off, the family mining business started going south. Then the Fatui started working to sabotage me. To pay off my debts, I had no choice but to pawn off my beloved book collection. Every last book. Do you have any idea what that means? Wrong. That was my life's work. I devoted my entire life to curating, collecting, caring for them, and now they're gone. Gone, I tell you. It's useless ranting and raving at you like this. All I can do is try to save enough Mora to buy them back. Unless you have other business here, I'm done talking to you. Goodbye. Please tell me that you didn't pawn Volume 6 of Legend of the Shattered Halberd. Legend of the Shattered Halberd? There's a title I haven't heard in a long time. Ja, wir können You mal, have good taste, my boy. wir können mal gemeinsam Genshin spielen. Hust, hust. What? But we don't? That work was an epic-defining masterpiece. Granted, it was almost unknown at the time it was published. But over time, it was the work that came to define the genre of martial arts novels and sparked a plethora of imitation works. Barely any copies of the first edition were ever printed. The later edition inexplicably went out of print, almost as soon as it was released. A shame, given what it allegedly added to the original story. Yes, that's right. How did I forget? The original edition's 6th volume of that work is so rare. I could never bring myself to pawn it no matter how much I needed the money. Warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Wieso ist... YouTube hat sich gerade verabschiedet. Wieso hat sich gerade YouTube verabschiedet? YouTube? Also ist noch da, nur der Chat hat sich getrennt. Na dann. You mean you still have it? Yes, it is my one and only remaining treasure. Hey, Chang. You've got some nerve keeping me and my boss waiting like this. I need an answer. Will you sell the core lapis or not? I'm sure you don't need me to remind you that if you mess with Gentry Moutsai, you're messing with the Fatui. Oh, you again. But you know I can't afford to give a 70% discount on the price. I'd never be able to buy my collection back. That's your business. The question is, do you want your books, or do you want food on your plate? Perhaps you'd like to take your books with you to an early grave. You... Whoa there, friend. Come on. This gentleman is either willing to make a deal or he's not. You can't force him to sell against his will. Just who do you think you are? Keep your nose out of other people's business. Yep, ich streame auf allen 3 Plattformen. My liege, I am but one who comes to the aid of this gentleman in his moment of need. I am Xingqiu, disciple of the Guhua clan. Guhua clan? Did you hear this clown? He thinks he's a Guhua master in this day and age. Oh, there was me thinking the last granddads of Guhua had keeled over and died by now. Who were you supposed to be then, huh? Some sort of Guhua messiah? Justice is blind to our backgrounds, my friend. That just makes me someone trying to do the right thing. But you? The weasel who does the tiger's bidding may be less powerful than his master, but he is no less guilty. Get a load of this guy. Just you wait. You'll be sorry you crossed me. And you, Chang, you're selling that core lapis whether you like it or not. Oh, how the wolves prey upon the fallen tiger.
My days are numbered. So, just to come back to what we were talking about earlier, could I get a yay or nay about borrowing that book? Oh, what does it matter now? I can't expect anybody to care about me anymore. But since you did stick up for me, please just take this book and leave me in peace. 3 long years I have waited for this day. Words cannot express my gratitude. I, Xingqiu, vow to repay this great act of generosity. All right, give it a rest. Just bring it back when you're finished. Sorry, but I'm not about to put my hopes in some self-professed Guhua disciple. Hey, where are you going? We've still got a job to do over here. Nicer Barmut. Und wie war's? Hast du's überlebt? Und weiter geht's. Ich würde gern den YouTube-Chat wieder bekommen. Kann ich den neu starten? YouTube. YouTube, verbinde dich wieder. Das kann doch nicht so schwer sein. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Ach, Menno, ich will nicht 3 Chats gleichzeitig aufhaben. Ah, YouTube, du bist ein Arsch. Na dann. Weiter geht's. So. Ja, Computer sagt nein. Computer ist ein Arsch. Kann ich mich eigentlich da dranhängen? Komm. Genshin sagt nein. So, you like reading, huh, Mr. 5-second hero? Oh, amazing! I never saw that coming. Hello? Xingqiu? Anybody in there? No wonder this book is so highly sought after. How can they bully poor old Cheng the Ninth like this? Forcing him to sell his ore for dirt cheap? It's daylight robbery, pure and simple. Don't forget me. I'm in too. Oh, so now you can hear what we're saying. The reason I borrowed this book is that it would be a real pity if Cheng the Ninth ended up having to pawn it. And I meant every word I said to Cheng the Ninth. I will return his act of kindness. It is the just thing to do. I will be custodian of this book, and I will also help find a way to buy back the rest of his collection. Of course I do. An initial plan anyway. I still need to work out the details. Give me a second to reflect. It shan't take but a moment. You're still here? What is this, a game to you? You think no one's really gonna get hurt? I gotta hand it to the Goofball clan. What you lack in numbers and talent, you make up for in guts. Oh, I'm sorry. Did I say Goofball clan? I meant Guhua clan. That's what you goofballs call it, right? There's a saying that goes, the insect that shakes the oak tree ludicrously overestimates its ability. Quit quoting proverbs at me, you buffoon! Please leave this place. I will not tolerate an attempt to coerce an honest trader, especially when the one you seek to threaten is one to whom I owe a debt of gratitude. Danke, Impact Claims, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Bye bye. It's cute that you want to stick your neck out for Chang and all. But you picked the wrong time, you little punk. I brought the Fatui to back me up. A whole army of you and your little Guhua buddies wouldn't be able to help you now. I may be young, my liege, but the path I have chosen makes me no stranger to conflict. Why should I cower in the face of evil? Oh, great speech. But now it's time for you to learn your lesson. It's time for a duel. There you are, eavesdropper. Oh, reveal! The more... Let's light it up! Power that ended Haishan! I'm going in!
jemand viel sehr lustig. Let's light it up! Kollege, du nervst. Let's light it up! Teamwork is drill! My royalty amuse myself a little. To ashes! Geht doch. I thought that was just a regular pendant you were wearing, not a vision. You won this round, but you better watch your back. This isn't over. Would it be too much to hope they've learned their lesson? Yes, though I try to avoid using it. I dislike the unfair advantage it gives me against my opponents. Though I long to restore Guhua to its former glory, it is no easy task. They've gone for now, but they'll be back looking to cause more trouble before long. I'll see to it that no harm comes to those who show me kindness. There is a just and unjust way to do business. It's not like the Fatui to pick sides in a business dispute, but the confident demeanor of their errand boy suggests there is substance to his words. There must be a deeper level of collusion at work here. He mentioned Gentry Maotai. I know this name. He has a stately residence in Liyue Harbor. Maybe the two of you could go and investigate. That idea works, but what are you gonna do? Me? I have other things to look into. Let me see. Let us meet at Yujing Terrace in Liyue Harbor in a bit. You really have stuff to do? Are you sure you're not just using us as your errand runners? Wow, so that's how that turned out. This whole passage is just extraordinary. Ugh, this guy is so annoying! Fine, but as per tradition, Paimon gets to pick an ugly nickname for him. From now on, he shall be known as Guhua Geek. Bücherfuzzi. You go first. No need to wait for me. One more page and I'll go and stretch my legs. Just one last page. Na ehrlich. Ah, so, da wollte jemand das Gebet sehen. Naja, hier dieses hier, das da und das da. Zufrieden? So, wo geht's jetzt lang? Oh, ganz weit weg. Wieso willst du die Gebete sehen? Und was interessiert dich gerade daran? Servus Dora. Bei mir, ich habe gerade Probleme mit dem YouTube-Chat. Der geht mir gerade auf die Nerven. YouTube will nicht live gehen. Schnief. Ah, nett. Kann ich das irgendwie anders aufmachen? Moment. Kann ich das hier rüber machen? Komm, einmal hier hin. Einmal hier hin. Eine Notlösung, nenne ich das mal. Boah, das wird böse. Dann durch hier mal skalieren, durch hier mal skalieren. Jetzt habe ich wirklich 30 Chats auf. Mann. So. Durch hier hin. Und durch hier hin. Bitte, bitte. Na dann, zurück zum Spiel. Ich habe schon so viele 50-50s verloren. Ich habe die Waffe gezogen. Ich habe keine Ahnung was gezogen. Genshin ärgert mich. Noch ein Grund, warum ich aufgehört habe zu spielen. Schnief. Naja, zumindest macht es das Spiel dann ein bisschen interessanter. Wenn ich einen Haufen 5-Sterne-Charaktere hätte, dann würde alles viel zu leicht gehen. Hust, hust.
Who goes there? Really? He didn't mention anything about a meeting. The Master's dealing with some urgent business today. All prior appointments have been canceled. Urgent business? What is it? The Master's been working on a major business deal recently. He left early this morning to meet with a VIP client. So, where is he now? I'm sorry. The Master is stressed that we must not disclose that information to just anyone. No, I mean, yes. Yes, you are. I meant no offense. Please, believe me. I'm sorry. Master's currently in business negotiations at Shinya Kiosk. I beg for your mercy, please. My master will show me no leniency if he finds out. Well, my master has much more important things to do than talking to rude guards like you. Luckily for you, your bad attitude will be the last thing on his mind when he's busy negotiating a big business deal with your boss. Thank you. May your business forever be blessed by the Lord of Geo. Oh, Backe. Nice work! Paimon never knew you were such a tough negotiator. Is that so? Now Paimon knows not to let your wily ways get the better of her in the future. Anyway, seems like the VIP client in question must be one of the Fatui. In that case, let's get ourselves over to the Shinya Kiosk. Seems business is booming at the Shinya Kiosk. No one should notice if we blend in there. But either way, if we want to know what kind of shady business they're up to, we better be careful. Da war Granny. Ach, wir müssen nun runter. Kann ich ja die Abkürzung nehmen. Hallo, Granny. Abwärts. Das Keira. Gab's doch irgendwas zum Einsacken? Na egal. Muss ich nach oben? Ja, ich muss nach oben. Ich muss nach oben. So, Slia, Anime. Die war hier oben, oder? Noch weiter hoch? Da. I understand. I do. Please do not worry. You have my word that the order will be completed as promised. The subordinate I sent was not quite so optimistic in his appraisal. Is somebody being uncooperative? We just ran into a minor procurement problem, is all. We haven't managed to purchase the core lapis yet. But it's nothing for you to worry about. If Chang the Ninth won't sell, I can buy from someone else. That would be most ideal. I remind you again that the Fatui care only about the result. Ja, Baidu ist zurzeit meine Main. We are willing to lend a certain degree of support to this transaction. But if it is not completed in time, you may suddenly find our goodwill comes at a price you cannot afford. I understand. I am indebted to you for your protection. You know I would not dream of disappointing you, don't you? We shall see when the time comes. Darn that old man Chang. So, Mr. Gentry Moutsai is colluding with the Fatui. Who knows if Guwa Geek has made any progress? Should we go tell him? Ernsthaft? Wie können da so viele... Boah, Hilfe. Okay. Ich glaube, wir machen es wirklich am besten von unten nach oben. Was? Gerrit möchte zweimal süß mal... Das hört sich nach einer sehr... Süß marinierte Hühnchen, okay. Okay. Wir haben hier gerade ein paar technische
Probleme. Süß marinierte Hühnchen, komm. Spieß mit... Bis nein. Gegrillt. Hier. Na dann. Weil habe ich eine Person, die kochen kann? Ah, hier. Perfekt. Dann doch wohl... Okay, ich muss eindeutig den Namen dieses Streams umändern. Wir machen leider nicht die Main Quest. Na, was soll's. Kollege, du stehst auf einem Stuhl. Was meinst du mit dem VR-Charakter? Viel zu viele Missionen. Das kann ich noch nicht machen. So, gehe zum... Das ist auch egal. Verloren im Schnee, das ist egal. Eingeschlossen im Land. Ich glaube, das ist auch egal. Perfekter Schuss ist Schatz der Ebene, ist auch egal. Sprich mit Flora ist auch egal. Fische in der Überzahl. Hä? Küter, Dance Life. Nein. Oh. Wieso muss ich alles jetzt kreuz und quer machen? Das ist ja anstrengend. Senora war doch leicht. Lief. Du meinst mich? Hier in der Ecke? Hi. Das hat nichts mit VR zu tun. Ich habe einfach eine Webcam. Master Xingqiu, thank goodness you're finally back. Oh? Why do I detect an urgency in your voice? The guild has had a whole string of strange orders in recently. Everyone's been completely caught off guard. Your father gave me specific instructions to ask you to stay and help out if I happen to see you. I see. Have someone sort the orders by type for now. I'll deal with them myself shortly. Oh, how wonderful. Thank you, Master. With you on the job, I can breathe a sigh of relief. Hey, Xingqiu! Glad you're here. Ja, Charles ist wirklich leicht. Da musst du nur dodgen. Der hat keine AOE-Attacken. We want to ask you for some information. Traveler, Paimon, please wait a moment. Shu, I need to entertain some guests. Please continue with your work for the time being, and we'll discuss the matter of the guild's orders in more detail later on. Understood, Master Xingqiu. Then I will leave you in peace. Google einfach nach dem Begriff VTuber. Dann weißt du, wie es geht. I wasn't counting on finding you here today. What's going on? And how, pray tell, may I be of service? Xingqiu, have you ever heard of Sunset Vermilionite? Oh, I see. So you've entered Lady Ningguang's contest as well. As well? Do you mean... The truth is, the Feiyun Commerce Guild is in possession of some Sunset Vermilionite, but only one piece. We are holding it on behalf of someone who has asked us to put it up for auction, and a lot of interested parties have already come to us inquiring about the price. At the end of the day, it all comes down to supply and demand. In this case, I'm guessing the final transaction price may be in excess of 500 million mora. 500 million?! Honestly, I would recommend that you don't bother bidding on this one. The price is greatly inflated, and it's just not worth it. But without any Sunset
don't panic. I don't suppose you ever heard of Sea Gazer? Who? Well, Sea Gazer was once very close to Mountain Shaper, but if I am not mistaken, he has already passed away. Yes, precisely. I didn't know anyone else knew about him. According to records of drifting clouds, Sea Gazer once built an abode to store his rarest and most exquisite treasures, among which was some sunset vermilionite. After Sea Gazer passed, the abode was abandoned, and its location was lost to time. Luckily, I came into possession of a stack of folk history books just recently. They make some oblique references to this lost abode, and after cross-referencing them against each other, I'm now fairly certain that it is situated in the Lisha area. That's great! But is it really okay for us to just go and take his treasure? Wouldn't it be a little, disrespectful? With him being an Adeptus? You needn't worry. As far as I understand, Sea Gazer was very open-minded. Even while he was alive, he wouldn't have let something like this bother him. Open-minded? I have not heard of Sea Gazer being described in this way before. May I ask where you read that? Just a rumor I heard out in the mountains. All right then, let's go. There's something about this young lady that reminds me of a good friend of mine. Oh, I almost forgot. Adepti abodes tend to have very ingenious designs, especially when it comes to their defense mechanisms. Plus, it's likely to be crawling with monsters after being abandoned for so long. So please, be very careful. Okay, we will be. Thanks, Xingqiu. Wie gesagt, google einfach mal nach VTuber. Dann wirst du alles erfahren, was du wissen musst. VTuber. Long. Let's see. Xingqiu said it should be around here, but Paimon doesn't see anything. This place was hidden using a special Adepti art. But now that I have removed it, we can inspect the area more closely. Wow, that's amazing! Yep, let's take another look around. Hey, look! Is that a new Sealy over there? Got to here and then disappeared. Should we... Na dann. Einzelspieler. Ich brauche Geo und Eis. Na dann, Geo As you wish. und Eis. Oh, I'm looking forward to Die this. Stufe ist ein bisschen niedrig. Yay. Mann, wieso ist die Stufe ein bisschen niedrig? Naja, wird schon passen. What? Weren't we at a waterfall just now? How did we suddenly end up here? Oh, so many clouds. It feels like we're high up in the sky. Das ist Genshin Impact. I believe this is the abode of that Adeptus. With any luck, the sunset vermilionite we're looking for should be in here. Really? Let Paimon see.
Hahaha, witzig. Isn't that the Sealy from before? Wie gesagt, es ist Genshin Impact. Look, it's gone and snuck beneath the clouds. And now that Paimon takes a closer look, the rocks and trees here don't seem complete. Oh, could there be something below the clouds? These are not real clouds. They are the product of an Adepti art used for spatial partitioning. If we want to go down, we must first destroy the mechanism that is maintaining the Adepti art. All right, then let's do it. I sense the presence of monsters in this place. I don't know where they are hiding, so we'd better be careful. Na dann. Oz, reveal the... I summon thee! Freeze! Don't get frostbite. Steady as stone. Everybody stand back! By royal decree! Obey! Okay, Madame macht ziemlich viel Schaden. Mann, wieso musste ich Eis mitnehmen, wenn ich mit ihr Eis hatte? Na egal. Wird schon passen. Ich würde gerne fliegen. Ja, du darfst. Komm, komm! Na dann. Gebe ich hier noch die paar Level. So. Wegen dieser Quest hast du gequittet? Ah, ich müsste das Geo-Dings platt machen. Naja, wird schon passen. Und ich sollte ihr eine andere Waffe geben, wechseln. So. Soll ich ihn machen? Achso, habe ich bereits. Na dann. Ich soll fliegen? Warte. Ah. Ich würde gerne da, zu der Insel, aber was soll's. Passt. Oz, reveal thy... As a good knight should. Leave it all to me. No rest for the wicked. Manifest! Unleash! Man macht die eine Menge Damage. Was ist alles? It appears that we've been taken for intruders. This time, why not allow me to take care of this? Venture time! Cool it! Do your masters... Unleash! Nice. Okay, Madame ist böse. Ey, wohin haust du ab, Kollege? Obey! Geht's noch? Midnight Phantasmagoria.
Aua. Feeble. Haben wir es mal? I'm late. The core of the mechanism is exposed. Now's our chance. Steady as stone. Yeah, going in! Ha, by royal decree! As a dutiful maid would. Oh, dauert es lange. Obey! Ah. Whoa! We're gonna fall! Is everyone okay? Look! The Celia's disappeared beneath the clouds again! It looks like we need to go further down. But before that, let's destroy the guard mechanisms on this level first. Midnight Phantasmagoria! Yeah! Manifest! Oh doch, mit ihr geht's. Wobei geht's mit ihr leichter? Teamwork es geht. is dreamwork! By ordinance divine. Unleash! Off we go! By royal decree! As a good knight should. Leave it all to me. Dodge this! I'll catch up. Obey! Manifest! Odds revealed! Freeze! Obey! Do your master's bidding! Rampage, danke für die ganzen Love Heroes, für die ganzen Herzen. Manifest! Unleash! Ach, Hilfe, wie viele von den Herzen hast du mir geschickt? Hilfe. Und die 43 Soros, Hilfe. Danke. Rampage, das ist zu viel. We're gonna fall. This time, we're really gonna fall. So high. Luckily, there was a pool of water at the bottom. Otherwise, that could have ended very differently. Von wegen Paimon. Jetzt. Hey! That Sealy's on the move again. Let's catch up with it. Huh. Something looks different about this stone wall. Let's take a closer look. Langeweile. Da geht's nicht weiter, dann da lang. Ach, da hoch muss ich jetzt. Das ist alles. Die Spinnweben. Ja, wer?
obey! Aber zurzeit bin ich noch solo. Au, aua! I'm going in! Unleash! Manifest! This moment will be frozen in time. Na dann. I must leave no stone unturned. Time to clean up. Obey! Manifest! By ordinance divine! Ach, keine Sorge, ich bin auch nicht auf der Suche oder sowas. Falls sich was ergibt, von mir aus, aber bin jetzt nicht so verbissen auf der Suche. Let's light it up! Obey! Everybody stand back! As you wish, Ming. Unleash! Obey! Das Ding mal fertig. Danke. Manifest! Oh nein. Leave it all to me. Aua. Unleash! Nein, aufhören, ihr blöden Dinger. Obey! Cryo incarnate! As a good knight should. Shadow Raven! Oh, so sorry. Let's light it up! Teamwork is dreamwork! I summon thee! Steady as stone. Manifest! Obey! I'll catch up. Unleash! Und erledigt. Das Kreuz. Hey, YouTube ist zurück. Nice. YouTube hat es geschafft, sich wieder zu verbinden. Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich was übersehen? Nein. Okay, weiter geht's. Look, over there! Could that be the Sunset Vermilionite? Okay, Theo, danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ist hier noch was? Ich sehe zumindest nichts. Ich sehe absolut gar nichts. Und da haben wir das Netherite. Is this it? Is this the Sunset Vermilionite? It's so huge! That's true, but then again, why isn't it floating? Plaustrite doesn't float until it's activated. It may look different from most ordinary stones, but it weighs around the same amount. Only after being activated does Plaustrite reveal its true nature, breaking free from the shackles of the mortal realm and ascending up into the heavens. Wow, Shenhe, you seem to know everything about this. Only because my master is fond of chatting about these things. The moment she has some time to spare, she'll come straight for me and start telling story after story.
I don't care for her stories most of the time. I certainly didn't expect them to ever come in handy like this. Emporierte Flames, willkommen zurück. Und ich bin auf Stufe 30. Hold on a sec. Paimon just realized something. If we activate it here, there's no way we'll be able to get it back to the site, right? Heck, we'll be dragged up into the sky too! But if we don't activate it, how else are we gonna lift it? This rock must weigh well over 1,000 pounds, surely! Don't worry. I can handle the weight quite easily. Are you sure? WTF? Be careful. Please don't worry. I'm well aware that a plostrite sample this large must be highly valuable. I will be gentle with it and make sure it does not get damaged. My safety. That's right! Paimon's sure you can handle it and everything, but if something this heavy lands on you, you're gonna get yourself hurt, no matter who you are. You gotta be extra careful when lifting heavy objects. It's just common sense. Is it now? Well then, thank you. Emporierte Flames, danke für das Schild. I'll go on ahead with the plostrite. Let's meet at the building site later. How is Shenhe able to carry that huge rock all by herself? WTF? Adept has super strength much? We can't slow down yet. Let's go meet her at the building site. Noch was? Hallo? Sehe ich was? Ich sehe nichts. Keine versteckten Truhen oder sowas. Na dann, hauen die ab. Everyone's laundry is still on the line. May I be excused to fetch it in? Meine Schuppen wachsen doch nach. Gehen wir mal von da aus. Such fair weather. Why don't we do a bit of sunny work? Oh, what sort of work is Und ich will gerne meine Figuren zurückhaben. that, you ask? Well. Hier. All right, let's go. Und Madame soll ihr Schwert zurückbekommen. Nicht so. Waffe wechseln. Danke. Golden Twitch, Servus. Was ist das hier eigentlich? Einsammeln. Ja. Ach, da gibt es ja noch mehr. Einsammeln. Und alles einsammeln. Danke. Was soll denn das heißen? Oh my god, I can't believe my eyes. How can she lift that massive rock all by herself? She's got to be one of those adepti, surely. Oh, mighty Adeptus, please give me your blessing so that in the coming year I may reap a more bountiful salary. Emporierte Flames, danke für die Rose und die Wishing Bottle. And I'm from Germany. This is top tier in size and quality, and the condition it's in is quite simply immaculate. Congratulations, this item is approved for submission. I'm going to award you full marks for the Sunset Vermilionite item. May I take your name? Max, danke für die 35 Rosen. My name isn't important. I'm not even here to compete. I was just delivering this for some other people. They should be here any minute now. Shenhe, and Ningguang's little helper. Ah, so you're the ones behind this. No wonder. The rarest talent turns in the rarest plostrite specimen. But I have to correct you on one point. It's not helper, it's secretary. Okay then, Miss Secretary, what do you think of the rock we found? Pretty amazing, right? Was ist los, Digga? In Ihr lügt. truth, it is the finest piece of plostrite we have received so far.
If everything goes according to plan, we will use this piece in the foundation of the Jade Chamber, which will enable us to proceed to the next stage of construction. As a side note, Lady Ningguang has rented some dwellings in the nearby area to serve as accommodations for the contestants. If you need a place to rest, you are welcome to stay there. Now, please excuse me. As you can see, there is still a lot of work to do on the building site. Na, kommt drauf an. Vielleicht spielen wir Phasma, vielleicht nicht. Werden wir sehen. Und Privet. Shenhua! Just now on the way over, pretty much everyone was singing your praises! Oh, really? What kind of reaction is that? So strange. Aren't you happy about it? Whenever Paimon gets praised, Paimon can't help but hold their head up high and break into a big smug smile. I've had similar compliments before. Die sieht irgendwie They traurig call me an aus. adeptus, treat me with great deference and respect, as if I'm set apart from the common folk. Yeah, 'cause that's how adepti are. At least the ones we've met are pretty unique and reclusive, too. Way different than normal people. But I am not... Shenhua? I'm fine. I've been exerting myself quite a lot ever since we set foot in that abode. I'm just a little fatigued. Well, Byron said that there are some makeshift hotels we can use, right? Let's go check in and take a rest. Hi, Creeper Man. No need. I simply need to find myself a secluded place in the wilderness to sit and meditate in silence. You can't do that. It's dangerous out in the wild on your own. When you're hungry, you go eat something tasty. And when you're tired, you go lie down in a nice, comfy bed. All right? Okay. If you insist. Great! Now we're talking. Let's head to our hotel. What do you mean? I'm streaming through not my camera, but a free cam. Bin verführt. Na gut, weiter geht's. Weiter. Moment mal. Dieser Bauplatz ist neu. Ach, hier wird das neue Jadekammer gebaut? Ernsthaft? Okay. Interesting. Ah. Fasziniert. Ich habe keine Ahnung. I have no idea. Ich spiele Genshin Impact gerade. Wieso ist gerade einer aus Belarus hier und spricht auf Englisch? Ist doch ein deutscher Stream. Hust, hust. Dein Handy ist ein... Oh je. Dein Handy ist eingefroren. Nicht gut. Wo muss ich hin? Ach, hier. Gasthaus. Das soll ein Gasthaus sein. Okay. Hi there! Checking in, are we? You're just in time. We only have 2 rooms left. Since this was chosen as the building site for the new Jade Chamber, we've had a constant stream of people in this area. And not just workers either. Visitors, business people, tea sellers, all sorts. Wenn ich die Wishes zusammen habe, ich mache immer 10er-Puls. Und ich bin noch ein bisschen weit weg von dem nächsten 10er-Pull. Aber im Stream ziehe ich halt auch. So, business is booming for me today. Very few vacancies. You're lucky you got here when you did. Great! One of your rooms is still being cleaned. I guess it should be ready within the hour. The other room is just through the door on the left. Viel Glück. Here are your keys. All right. Hope you enjoy your stay. Please excuse me, I'll leave you to it. Shenhua, you should go get some rest. We'll hang around outside until the other room's ready. Paimon's gonna go see if there's anything good to eat around here. Paimon
couldn't help but notice one of the guests walk in with a huge grilled chicken drumstick before. Let's buy one for Shenhua too. She can have it as a midnight snack, or save it for breakfast tomorrow. All right. I will head to my room for now. If you need anything, don't hesitate to disturb me. I'm a light sleeper. I will hear if you knock on the door. No, no, no and no. Bis morgen. See you tomorrow. Willkommen zurück, Dark Foxy. Hey, isn't that Cloud Retainer? What's she doing here? Let's go and say hi. One trusts you have met Shenhe. So, are you getting along quite well? So far, so good. Yeah. So, you know Shenhua too, Cloud Retainer? Naturally. Save for Ganyu, who spends the majority of her time in Liyue Harbor. All the Adepti living today are acquainted with Shenhe to some degree. Cool. So, what's her Adeptus name anyway? Okay, thank you. Have a nice night. Calling her Shenhua feels kind of friendly, but also kind of disrespectful. So Paimon's thinking maybe it'd be better if we called her by her Adeptus name instead. Her Adeptus name? Why, pray tell, would Shenhe have an Adeptus name? Don't all Adepti have a special title they go by? On this latter point, you are correct. However, Shenhe is human. WTF? Oh, right. Wait, what? You knew already? So is Paimon the only one who didn't know? Do you mean to say that she presents differently from ordinary human beings? Well, to start with, her problem-solving methods are extremely direct. Ah, yes. She was like this all those years ago when one first met her. In this respect, she has not changed. One first found Shenhe by chance in a cave. One was passing by and sensed the presence of a god's remains. Being of an ever-vigilant disposition, one entered immediately to inspect the scene. Inside was Shenhe, then aged around 6 years old. In her hand, she held a dagger with which she was confronting a monster that was the god's remains incarnate. That sounds so dangerous. When one arrived, she had already been locked in confrontation with this monster for several days. Most mortal children are fragile, both physically and mentally, and are highly reliant on their parents for survival. But not so her. Doch ist dabei was, Creeperman. Good night. That she was able to endure such terrible danger was due not only to her strong willpower, but also to the bloodlust and homicidal instinct with which she was born. One dealt with the monster, yet she still refused to lower her guard. She even pointed her dagger in one's direction and remained ready to strike. Only after she was satisfied that one had no intention to cause her harm did she finally relent. She then passed out without uttering a single word. In other words, if you hadn't passed by that day, Shenhua might have... Ja, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Wieso gehen... an Twitch und YouTube ist der Stream eigentlich soweit flüssig. Ich habe irgendwie so leichte Sorgen, dass
es nicht so flüssig ist. Ja, läuft alles gut. Okay, perfekt, weil er sagt mir irgendwas von ausgelassenen Frames. Not necessarily. Upon one's arrival, one could sense that the god's wrath was gradually receding. Even had the stalemate continued, one suspects that Shen-He may have still emerged the victor of the confrontation. That's still so dangerous, though. Why was a tiny little kid battling against the wrath of a god in the first place? Alas, the mortal world is rife with suffering of every kind. And she had experienced her fair share of this, even at a tender age. Seeing that she was homeless, one decided to adopt her. Indeed, it is one to whom she refers. Shen-He has an extraordinary constitution, making her well adapted to practicing the Adepti arts. All the Adepti cherished her talents, and so we were willing to train her. Nice. However, her homicidal urges did not subside with age. Rather, they grew stronger day by day. Mooncarver once performed a divination for her. He declared that her fate is to bear the curse of calamity. Consumed by malevolent energy, she is prone to bring harm to those around her. Such is the magnitude of the danger this poses, that her soul must be bound with red ropes to keep her homicidal instinct at bay. The red ropes have indeed served to keep her calmer and more content. They also seem to have rendered her somewhat inexpressive. Perhaps the red ropes are so powerful that they have suppressed some of her other emotions as well. It is only by fate that people's paths may cross. Now that Shen-He's path has crossed with yours, please be sure to treasure the gift that fate has given you, and take good care of her. Paimon gets it. You came out here to check up on Shen-He because you were worried about her, didn't you? Huh. You dare draw such a facile conclusion on the nature of one's present excursion? Incorrect. The truth is that while Liyue Harbor may seem peaceful today, danger is always lurking in the shadows. Ningguang once made a bold assertion that this is to be the era of the contract between Liyue and the humans. Well, one is most curious to observe how she will respond to the coming storm. If she handles it admirably, one is willing to be a witness to her achievements. But if she does not, the Adepti shall not hesitate to seize control. Let us conclude our conversation here for today. One has occupied enough of your time, and night is approaching. Be sure to get ample rest. So, Shen-He isn't an Adeptus after all. She just grew up around the Adepti. Oh, no wonder she doesn't like being treated as an Adeptus. Having everyone falling over themselves to show their respect all the time must be kind of hard to deal with. There seem to have been a growing number of tales told regarding Shen-He in recent years. Perhaps she was seen on the previous occasion when she secretly ventured out from the mountains. One has heard that a playwright in Liyue Harbor wrote an opera based on the legends told about her. It is called The Divine Damsel of Devastation. The play portrays her as making a stand to protect her fellow villagers. One can only surmise that every story needs a hero. There seem to have been a growing number of tales told regarding one has heard the play portrays... Okay, das hatten wir schon. Okay, weiter geht's.
8 bis 12 Uhr. Soll ich dann gleich oben bleiben? Mach mal hoch. Ja. Nein, nicht runter. 8 bis 12 Uhr. Na dann. Okay. Servus, Genshin Impact 13. Hey, so, Shenhua. Master has relayed my situation to you, I take it. Oh? How did you know? I'd intended to wait until you came back before going to sleep, but I didn't hear you come in. I was worried that something may have happened to you, so I went outside to check and caught sight of my master. On top of this, you have been acting very strangely around me this morning, causing me to suspect that my master must have told you everything about me. After all, Master is very talkative. Noch 1-2 Stunden. Kommt drauf an, wie weit wir mit der Story sind. Sorry, Shenhua. Paimon had you down as an adeptus this whole time, but it turns out Paimon was wrong. It's okay. I don't mind. The fault is mine for not explaining everything to you sooner, because in my experience, trying to explain is a futile pursuit. Still, though you mistook me for an adeptus, you never treated me as distant and unapproachable. Instead, you treated me as you would a friend. For this, I am very grateful indeed. To be fair, we've met our fair share of real adepti, too. Anyway, now it's settled. From now on, you're our friend. Whether you're an adeptus or a human isn't the important thing. First and foremost, we're just plain old friends. Got it. Although I don't know quite what it entails in terms of what I have to do, I must say I like the title friend very much indeed. Aww. Great! Well, now that we're all rested up, we should start searching for the other 2 items on the list. But before we do that, let's go to the building site and ask Ningguang's little helper how the progress is going. After all, Sunset Vermilionite is so rare. Paimon doubts many competitors will really be able to find any. If it turns out some of them have given up already, we'll be able to take things a little more slowly. Oh, and another thing. We bought some grilled chicken drumsticks on the way back last night. There was a place just outside. Here's one for you, Shenhua. Try it! They're so good. I concur. It has a rich flavor, far more agreeable than those I've cooked for myself in the wilderness in the past. Oh, wow. Moment, was zum... Ernsthaft? Wir haben eine Nacht geschlafen. Ernsthaft? So ist Halo. WTF? Okay, die sind gut dabei. Die sind sehr gut dabei. WTF? Die sind sehr, sehr gut dabei. Uff. Ich bin leicht überrascht. WTF? Krass. Haha, ich bin drauf. Mann. Guck mal, ein Lemming. Nicht springen, du Lemming. The next step is to build the pavilions on the upper layer while we wait for the wonder cores in the Adepti sigils. Ah. Die haben sogar Text. Ich dachte, wenn, dann hätten die maximal also Text, also nichts Gesprochenes, sondern nur so Text, da unten steht. Die ignorieren mich. Der steht noch alleine.
Da steht auch alle. Redest du mit mir? Nein. Komm, geh hoch. Na gut. Redest du mit mir? Nee, du redest auch nicht mit mir. Okay. Wie geil ist das bitte? Okay, ich hätte nicht gedacht, dass ich den das Jadekammer so früh wiedersehen würde. Hey, da ist eine Piratin. Look! Look! The Jade Chamber is floating into the sky! But it seems to be tied down by something. That's because it's not finished. Hey, Byron! And hey! People Paimon doesn't know? Given the enormous scale of the Jade Chamber, we split the construction work into 2 phases to make sure the structure remains balanced. Before we find some suitable plastrite, we build the Jade Chamber's keel at ground level. Once the plastrite is ready, we place it into the keel and let the partially constructed Jade Chamber rise up to the height of the surrounding mountain peaks. The remainder of the construction work is then carried out at that altitude. Once everything is ready, we release the iron tethers and allow the Jade Chamber to rise to its target altitude. Miss Bywin, we've brought some new materials to submit. One moment, I'll be right there. The construction work has only been able to progress this rapidly thanks to the plastrite provided by you. Lady Ningguang is most grateful and looks forward to seeing more of your work. Wow, can't believe you sourced the plastrite so quickly. It's the key piece of the puzzle. Looks like you beat us to the punch. Wait, I know you. You're the one who fought against the Fatui and Osile, right? Oh, sure enough, your reputation precedes you. Pleased to meet you. I'm Beidou, captain of the Crux. Beidou? Are you here to join the Jade Chamber contest too? Ey, Beidou haben wir noch nie getroffen. Ja, Leute geben oder Livestream. Was ist los? Sure am. I happened to get my hands on a chunk of sunset vermilionite on a voyage a while back, so I figured I'd bring it over. Huh. So even though it's rare, we're not the only ones who managed to get a hold of it. Oh, I've got some introductions to do. This is the renowned Miss Yun, or Yunjin, probably the most famous figure in the Liyue opera scene. Greetings. These two are Paimon and the Traveler. I'm sure you've heard of them before. And this is... sorry, I'm not sure we've met. Shenhe. I am their... friend. Good to meet ya. Well, from today on, I guess all of us are friends. Miss Yun is also here for the contest. Turns out she needed to borrow a boat, so we came together. It's an honor to finally meet you both. I've heard much about you. Miss Shenhe, though we are only meeting for the first time, I have a feeling that we will get along very well indeed. To be honest with you all, I am in great need of this opportunity to ask Lady Ningguang a question. That's why I joined the contest. Thanks to my father's connections, I was able to acquire a specimen of the plastrite required. Fortunately, it was approved for submission, despite being a little on the diminutive side. Wow. So it looks like the 3 of us are competitors now. Excuse me for prying, Miss Shenhe, but are you competing as well? No, I don't have any questions for Ningguang. I just wanted to help him win. In that case, I have a proposal to make. Lady Ningguang said that the first 3 contestants to procure all 3 materials will be awarded the chance to ask a question. Well, there are 3 teams here. We can split the prize between us. Instead of competing against each other, we could work together to secure the top 3 places between us. What do you think? Sounds great, but how does it change things exactly? Saßmann, Steo und Servus. Warum so tot hier? Naja, wir spielen halt die Story. Wir schauen uns... Gibt halt sehr viel Text. I think I see where you're going with this, Miss Yun. The plastrite was the most difficult item to source by a long shot. Luckily, all 3 of us managed to get our hands on it. The 2 remaining items aren't quite so rare, so as long as one of us finds a way to source it,
The other two can hop on the bandwagon. How'd I do? Is that what you had in mind? Precisely. Huh. Interesting approach. Okay then. All right, I'll go first. I have some leads on these wonder cores. Mir geht's ganz From gut what und I've selbst. heard, the core itself is really not that difficult to make. The hard part is getting hold of the ore used as raw materials. I'm gonna head back to the ship and ask Suling if he's heard of them. You guys... We will head into town and seek advice from Master Zhang of Hanfeng's Ironmongers. Thoughts? Wonderful. We'll split into teams then, and whoever makes progress first brings all of us a step closer to victory. I'm gonna take off. See you later. Und was macht sein Text so Schönes? Go! By the way, what question are you gonna ask Ningguang, Yunjin? I'm looking for a venue to host the performance of our new opera. Lady Ningguang has excellent judgment, so I would like to hear her opinion. Ooh, what's the opera called? Paimon wants to go see it. The opera is a labor of love by my father. He wrote it based on a popular urban legend about an evil spirit and an adeptus. It's called The Divine Damsel of Devastation. Uh-oh. 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 Nicht gut. Der hat so ein Spiel neu ausprobiert, wo er sich 24/7 freut. Ist übel lustig. Die ganze Zeit so eine Freude in seiner Stimme. Das macht mich übel glücklich. Okay, interessant. Interessant. Mir geht's ganz gut. Und selbst? Servus, Belmadela. Ah, hello. Are you here for something off the shelf, or do you need something forged? Okay, danke, dass du dabei warst, Kemes. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Excuse me, Master Zhang. We were wondering if you'd heard of something called a Wonder Core. Of course I have. Sorry, who's asking? My name is Yunjin. Perhaps you don't know me, but I believe that you forged some weaponry for my father in the past, for stage use. Yunjin? Stage use? Oh, so you must be Miss Yun. Ah, oje. Dann fühl dich geknuddelt. Und entspann dich mit ein bisschen Genshin. Sorry, my brain's finally caught up. It's not used to doing much beyond bashing a hammer all day. Everyone's heard of you, Miss Yoon. Even folks who don't make it to the opera all that often. Like myself. So, you're here to ask about wonder cores, huh? As it happens, I do know how to make them. Matter of fact, I made some for Lady Ningguang back when she was building the original Jade Chamber. The types of ore needed to make wonder cores are a little hard to come by. Lady Ningguang supplied them herself last time. I don't suppose you've brought any yourselves? No, we were gonna ask you what kinds of ore we need. Sure. Well, you'll need two kinds. Star Splinter Iron and Subrosium. If I remember correctly, Lady Ningguang sourced her Star Splinter Iron from the Mount Tianheng area. They say it resonates with visions. It could take some work, but if you stick with it, you'll find some eventually. As for the Subrosium, though, that's trickier. It's all but unheard of on the market. Handspinning? Ja, kennst du das? Ja, ich glaub ja. I'm really not sure. Sorry. What I've heard is that the people around Mount Tianheng have some sort of magic trick that can pinpoint the location of the stuff. Of course, it's probably just hearsay. If you want my advice, start by looking for Star Splinter Iron around Mount Tianheng. And if you run into any locals, ask them a few questions about Subrosium. Mount Tianheng. Oh je, wie gesagt, fühl dich geknuddelt.
Interestingly enough, the story of the divine damsel of devastation also takes place on that mountain. I hear the view there is quite spectacular. A favorite destination of the Adepti, in fact. Perhaps it can give me some inspiration. Let's not delay. We should head straight there. Na dann. When stuck on a deserted island, rain is a precious source of drinking water. There's no need for it. I came to Mount Tianeng once with my father as a child. I remember it being such a long climb that I could barely feel my legs by the time we reached the top. Niemals. This is quite a trip down memory lane for me. Look at these majestic, towering peaks and the gently flowing streams. It's like setting foot in paradise. No wonder the legend of the divine damsel of devastation is said to have taken place here. Adepti wander oft where mortals seldom stride. Indeed, this looks like a place that one might expect to be frequented by Adepti. The Divine Damsel of Devastation is your upcoming opera, right? And the story takes place in Mount Tianheng. Huh. Seems like you have a real connection with this place. What's the story about, though? It's the story of a girl becoming a hero. Cool. A hero story? They're Paimon's favorite. The legend first arose in this area. It is said that there used to be a prosperous village on the mountain. In that village, there was a loving couple who were completely devoted to one another. One day, a terrifying monster appeared. Ich finde es toll, wie die einfach hier herumstehen und miteinander ganz normal sprechen, während sie herum ein Sturm weht und Blitze nur 3 Meter von ihnen entfernt einschlagen. The wife was out collecting herbs and was captured by the monster. Her husband was so distraught at the news that it broke his spirit and drove him to madness. The vile and vicious monster told the villagers, "If you want to live, you must sacrifice a child to me." What a nasty piece of work! Paimon sure hopes this monster gets put in its place! But the monster was so terrible and so strong that all within the village were terrified of it. They had no choice but to give in to the monster's demand. Just while they were discussing whose child would be given over to the monster, a little girl suddenly stood up and came forward. No! Don't do it, little girl! Unbeknownst to anybody else, she was concealing an exorcist's blade. She approached the monster's lair, feigning fear and trepidation. When she finally arrived, she courageously drew her sword and entered into a fierce struggle with the monster, from which she eventually emerged as the victor. Her extraordinary abilities drew the attention of the Adepti, and they took her as one of their own. Her story became the stuff of legends. But alas, the paths of mortals and Adepti seldom cross, and she would never again re-enter the mortal world. And so, destined to grace the mortal realm for but a brief moment, she vanished like a wisp of smoke into thin air. That's how the opera ends. I really like this story. But I personally think that perhaps the little girl was not as brave as the opera makes her out to be. I'm not sure she deserves all the praise she is given. I've never considered that before. Opera is always an interpretation of the events it purports to portray. A certain degree of deviation from the truth is always inevitable. When my father wrote the script for this play, I suppose his intention was to inspire his audience with the character of the divine damsel. I think it's a great story. The ideal story. Well, it sure inspired Paimon! Let's go get ourselves some Star Splinter Iron! Yeah! Paimon. Zu viel. Halber Hörsturz. Okay, ich
hier gab's doch... Hier, die Dinger. Ich will die Geo-Siegel. Komm her. Dann bis gleich. Muss ich da hoch? Einen habe ich. Und da ist der andere. So ist Klaus. There should be enough star splinter iron. Now we just need to find that Subrosium. I think I saw a village on our way here. Master Zhang said we should ask the locals for help. Why don't we try there? Leicht nervig. Hey, Hust. there really is someone here. Yunjin, looks like you were right. Excuse us, sir. Can we ask you something? Huh. He didn't seem to catch that. Hello, sir. We were just passing by and wanted to ask if you happen to know anything about Subrosium. Is he trying to tell us to look for clues in the village? Well, whatever. Guess we're on our own here. Shenhua, Yunjin, let's have a look around. Sorry, you can go ahead without me. I'd like to have a word with this gentleman. If that's okay with you, Uncle Mingjin. It's... Shenhe. Shenhe. You're alive. The rumors were true. So, all these years? I'm sorry, I don't know how to find Subrosium. But I think you can find some information in the village. And this place is deserted now. No one ever comes here. So you can rummage around all you want. Huh? You know this guy, Shenhua? Thank you, kind sir. We'll go and take a look around. Don't worry. Mingjin has no ill intention towards Miss Shenhe. She'll be quite safe. Okay, then let's see what we can find in this village. Ich muss mal kurz für kleine Königsdrachen. Ich bin gleich wieder zurück. If you ever want to trade tactics, I'm always ready. It's hard to remain on dry land for so long. Could never quite seem to get my land legs back. If you ever want to trade tactics, I'm always ready.
Wieder da. Cold beer after a hard day's work. So, mich wieder in die Ecke. Und weiter geht's. TikTok-Chat ist hier. Also ich spreche 3 Sprachen flüssig. Könnt ihr mich eigentlich noch hören? Manchmal verabschiedet sich die TikTok-Mikros. Kann man mich hören? Miep? Na, ich mach mal einen Test. Okay, deine Mutter sagt ja. Perfekt. Und OBS hat ja eher weniger das Problem. Perfekt, gut, dann machen wir weiter. Also ich spreche 3 Sprachen fließend. Und 2 sehr It's hard to gebrochen. remain on dry land for so long. Oh, es ist Tag geworden. Never quite seem to get my land legs back. Kann man mit denen eigentlich noch reden? I came back here once before, a few years ago. Alone. I hid it from Master at the time. It was deserted then, too, except for a few low-life bandits. I tried explaining to them that I wasn't an Adeptus, just an ordinary person who came from this village. But no one believed me. When I saw how run down all these houses were, I felt at a loss. It was like I took a look at the world, and on the surface, it looked like a vast realm with so many places I could go. Suddenly, so much time has gone by. Everything has changed. Last time I visited, I felt so upset. But today, I don't know why, but it feels different. It is easy for your mind to run wild when you are alone. But this time, you are with your friends, aren't you? Yes, my friends. Nice. Haben wir noch was zu sagen? I came back here once before. It was deserted then, too. I tried explaining to them when I saw how run down all... Suddenly, Last time I... it is easy. Yes, my... Okay, keine neuen Dialoge. Na dann. Okay, cool. Zum Dorfumzug The überlebt. remains of a god, an abandoned village, Mount Tianheng. Früher lebte Does this mean that the true story of the divine damsel of devastation happened right here, in this village? The time frame certainly matches, so it seems we're in the right area. Let's keep looking around. Okay. Na gut, da kann ich das später mal zurück okay, dann gute Nacht, Foxy. Ja, Genshin ist klasse. Brauche ich noch mehr? What's this? Der Arzt hat gesagt, du seist schwer krank. Mach dir keine Sorgen. Ich werde alles geben, was ich habe, um dich zu retten. Mein Herz tut weh, wenn ich sehe, wie du immer erschöpfter wirst und deine Krankheit nicht mehr zu behandeln ist. Wie sehr wünschte ich könnte den Schmerz für dich ertragen. Du hast gesagt, dass du in diesem Leben nichts bereust und dass du dir nur wünschst, dass ich mich gut um Shen-He kümmere. Aber wenn du nichts bereust, warum die Tränen? Ich weiß nicht, was ich in letzter Zeit getan habe, obwohl ich noch atme. Fühle ich mich komplett ausgelaugt. Ich habe alle alten Texte gelesen, die ich in den Fingern bekommen konnte, um nach Wegen zu suchen, dich zu retten, aber es ist völlig sinnlos. Endlich habe ich es gefunden. Es war Mignon. Er hatte das Buch, das dich retten konnte, versteckt gehalten. Ich nahm es und folgte den Anweisungen, um einen Gott zu beschwören und ein Opfer darzubringen. Der Gott erschien. Ich sagte ihm, dass ich bereit sei, mein Leben gegen deines zu tauschen. Er schwieg und zeigte nur auf unsere Tochter Shen-He.
Der Gott sagte, ihr Schicksal sei es, den Fluch des Unheils zu tragen und dass sie dazu neige, denen, die ihr nahestehen, Schaden zuzufügen. Der Gott sagte auch, dass sie vielleicht sogar die Ursache für deinen Tod war. Der Gott sagte auch, dass sie vielleicht sogar die Ursache für deinen Tod war. Da es nun einmal so war, dachte ich, ich sollte. Ich habe sie in der Höhle zurückgelassen, die der Gott erwähnt hatte. 3 Tage sind vergangen und immer noch keine Nachricht. Das Warten macht mich unruhig. Ein unheilvolles Gefühl befällt mich. Es tut mir leid, meine Liebe, verzeih mir. Du auch, Shenhe. Bitte verzeih mir, wie dumm ich war, wie blind. Ich möchte mich bei euch beiden entschuldigen. Persönlich. Moment mal, was? Der Vater hat sie in die Höhle gebracht? Mit? So, Shenhe is the divine damsel? Now that I think about it, she does behave rather like an adeptus, and she is about the right age. So that's why I've been getting the strangest feeling whenever I chat with her. I should have noticed it earlier. According to this text, the divine damsel from the opera was actually the daughter of the loving couple. And she didn't volunteer. She was sacrificed to the monster. Oof. By her own father. Oh. The truth is even more lamentable than the opera. Now I understand why Shenhe said the girl was not as brave as people think. It wasn't her choice to enter that ghastly situation. She was forced into it. Oh. It looks like my father may need to make a few revisions to his beloved opera. Oh, we Mann. looked everywhere, but still no mention of Sabrosium. Let's have a look over there. Ach, da oben. Hey, nicht ab, runter. This is it. Die Indianer. So basically, we need to go to the middle of the lake south of Mount Tianheng at dusk, and we'll find us some Sabrosium. Let's go back and tell Shenhe the news. Guten Morgen. Bin ich so laut? Oder ist Paimon so laut? One year when I was back visiting, I heard a story about a white-haired adeptus from a merchant passing by. I never imagined it was you. I was a very close friend of your father's. I could have stopped him from performing the summoning ritual. I had plenty of chances, but I couldn't bring myself to stand up to him. I just let things happen, let it all escalate. And, well, we all know how that story ended. I bring flowers back here every year. And each time I wish I had a chance to apologize to you. Apologize for what? If you'd stopped him, he'd only have found another way. There is nothing he wouldn't have done for his true love. Nothing. Do you still hate him? I don't know what I feel. I'm told my fate is to bear the curse of calamity, so my master bound my soul with red ropes to curb my aggression. But it also dampened my emotions, making me dispassionate, like the Adepti. So if you ask me how I feel about the past, if I hate my father or not, the truth is, I feel nothing at all. It must have been so tough for you all these years. Shenhe, we're back! Oh, then I will leave you all in peace. Shenhe, it brings me some solace knowing that you are okay. I'll tell you more about the old times next time we meet. Thanks, mister. We found some info in the end. He slays. Shenhe, look. This tells us how to find Sabrosium. All we gotta do is go to the middle of that lake.
Let's go then. Kann sie etwa nicht schwimmen? Miss Shenhe, there's something I'd like to talk to you about. Just now, in the village, we found your father's diary. It turns out that many of the details in the Divine Damsel of Devastation are not true to the facts. So I'd like to change them. Wie Archit ist cool. Und Heiko jetzt so. Why? I know I say that opera always deviates from the truth, but now that the main character is standing right here in front of me, I cannot simply dismiss your lived experience in favor of my father's fiction. So. It's okay. I like your version. My master once said that the day I learn how to use my strength for the good of others is the day that I can truly become part. So I hope that one day I might be brave enough to stand up and protect others, just like the girl in the opera. But I've never thought this way before, and I wonder whether I will continue to think in this way. Don't worry. I believe you will. In fact, I think maybe you've already started to become the person you aspire to be. You just haven't had the opportunity to see it for yourself yet. Shenhe! Yunjin! Cut the chit-chat! Let's go! We can't let someone else beat us to it! Dum dum dum. Oh, was haben wir denn hier? Sieht ja cool aus. 17 Uhr, um circa 17:30 Uhr. Na dann. Ernsthaft, ich muss jetzt den ganzen Tag warten? Spiel, warum? Wie alle hier Paimon hassen. Ein bisschen Liebe für Paimon. Sie ist ja quasi unsere nervige Navi. Habt ein Herz für die Notration. Sie versucht doch nur ihre Aufgabe zu machen. Das Grüne ist etwas. Okay, just relax, danke, dass du dabei warst. War das Xiao? Ist das Xiao da hinten? Ja, das ist Xiao. That's everything we need! Let's head back and report in! Nichts da, ich will mir... Was Curious if Beto's made any progress. macht der Vogel hier? Interesting. What brings you here? Have they found a solution to the danger in the sea? Ningguang didn't tell you. Something has happened in Guyan Stone Forest. According to the contract, as an Adeptus, I should not get involved for now. But these things can be unpredictable. I have a contingency plan of my own. Only a single mountain lies between here and Liyue Harbor. If things get out of control, I will defend this place myself. Okay, fasziniert. Gut zu wissen. Flieg und Sieg. Wieso fliegst du in die Richtung? Dein Ding ist doch da. Jetzt sei nicht so anstrengend, du Selene.
Ja, du darfst. Komm, rein mit dir. Danke. Huh, where have you been hiding? Meins. Sonst gibt's hier unten nichts mehr interessant. Doch, ein bisschen was. Da sind noch ein paar Platzjäger. Bisschen Zucker. Ein Rätsel, wo ich gemacht habe? Nee, doch nicht. Easy going. The more the Den merrier. habe ich bereits offen, oder? Ja. How is a friend to you? Danke für die Rose. Danke für die Rose. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Ich würde gern porten. Oh, goodness. So, are they okay? This is some top quality ore you found. I think I'll get a good end product out of these. Guess now it's my time to shine. Hey everyone, how's the A-team doing? I ran into a bit of a brick wall on my end. Suling's never seen a Wonder Core before, and says it'd take a lot of research for him to get up to speed. Leave the Wonder Cores to me. I'll work on them while you go about your business. Don't worry. It won't take me too long. Much obliged, Master Zhang. We should look into the Adepti sigils next, but where should we find items relating to the Adepti? I'll sort that out. Oh? You got this then? Yes. I have been training with the Adepti for years. I know a thing or two about making sigils. When we first met, I told you I came for the Jade Chamber, not the contest. In fact, I came specifically to deliver Adepti sigils. Master heard that Ningguang was planning to rebuild the Jade Chamber, so she sent me to deliver some Adepti sigils to her. Nice. Master also said she hoped that I can take this opportunity to rejoin human society. But now that I'm here, I wonder if I've been removed from the world for too long. There's so much basic knowledge that I lack. Oh je. Die Ärmste. Die Ärmste. Maybe it won't work for me to stay here after all. But either way, I'm very glad to have met you. And I'll take care of those Adepti sigils. Sie tut mir leid. Without knowing the ins and outs of your situation, I can't say whether you should stay or not. But now that our paths have crossed, we'll always have a connection. So if you're ever feeling down, come find me on my ship. There'll be a drink waiting for you. Thank you. So, Master Zhang, I'll need to use your facilities to make the sigils. Fine by me. I'm actually curious to see how the Adepti arts work. Whew. The sigils are ready. Though they are in some respects inferior to my master's, I can assure you there will be no quality issues. Mir geht's ganz gut, auch wenn irgendwie mein Fuß angefangen hat weh zu tun, mein linker. Meh. Und selbst? I've finished forging the things you asked for, too. Great! Let's go submit them before someone else gets there ahead of us. Kommt drauf an, mal schauen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen. Ich lasse mich gerne überraschen von mir selber. Guten Abend, Lucida. Night. Willkommen bei diesem kleinen Stream.
Mann, 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 Mann. Die sind ja ziemlich schnell dabei. Ne, wenn man so darüber nachdenkt und sich die letzte Szene so ansieht, wo wir drauf waren, das Ding ist ein verdammtes Kriegsschiff. Sampichu, danke für das GG. Das ist ein Kriegsschiff in der Genshin-Welt. Und alle bauen da ganz leichtfertig dran eigentlich eine Superwaffe, wenn man so will. Ningguang's little secretary! We found all the materials! Oh, already? All three of you found them together. Okay, I see. The Wonder Cores and Adepti sigils look good. It seems that we found our winners. I hereby announce that the winners of this material procurement contest are the Traveler, Yunjin, and Beidou. What? It's over already? I haven't even found the prostrate yet! I can't believe it. So close, but so far. I'd like to invite our three winners to please proceed to the Jade Chamber, where Lady Ningguang is waiting for you. Huh? Where's Beidou? She was right here! Captain Beidou has some business to attend to. She will join later. Please come with me for now. Alright then, guess we'll head on up to the Jade Chamber first. This has been a long time coming. The last time we went up to the Jade Chamber was ages ago. Eigentlich war das gestern. Eigentlich war das gestern. Nee, vorgestern? Gestern? Vorgestern. Oh, wir sind da. Aber... Ernsthaft, die haben das Ding schon wieder fertiggestellt? Combine the Adepti sigils with the Wonder Cores and insert them into the Jade Chamber's control compartment. The construction of the new Jade Chamber is now officially complete. Once the tethers are released, it will soar into the sky. Thank you all for your work. Now it is time for me to fulfill my promise. Yeah! Miss Yun, I've already heard something about the reason for your involvement. You are looking for a venue for your new opera, aren't you? That's right. Lady Ningguang, I would like to hear your opinion. The unveiling of Miss Yun's grand new opera surely requires a venue of equal grandeur. So what would you say if I proposed that we stage your first performance right here, in the newly built Jade Chamber? The Jade Chamber offers a splendid panoramic view of the mountains and the bustling city. It is fitting for the finest performance to be hosted in the heavens. I can think of no better stage for you than here, Miss Yun. Thank you, Lady Ningguang. Then I will prepare my props and other articles shortly. Please allow me to bring all these aboard the Jade Chamber. You're quite welcome. It's truly what a good opera deserves. Oh, a traveler, Shenhe, Paimon, I'll be leaving now. Do come and see my play when the time comes. You're next. What is your question? I should clarify. I do not know your sister's whereabouts. Please, don't waste your question on this matter. Wow, you're a mind reader, Ningguang. Oh well, guess Paimon will ask a question then. Nein, Paimon, bitte nicht. Managing a successful business is not as simple as you might think. Capital, connections, sensitivity to the trends, and instinct for what is a good opportunity. All of these traits are crucial. If you want to know how to make money, I will honor our agreement and give you an answer. But that is not to say that it will work for you. Bin 30. Wow, Paimon hadn't even asked the question yet. Your question was written all over your face. Now look, you helped me rebuild the Jade Chamber, and I intend to repay you handsomely for it. So I promise you that should you one day require financial assistance, you may seek employment here. I will pay you at the highest rate of remuneration. Ooh. Oh, great! So next time we run out of Moro, we just need to come to Ningguang?
questions from us. Shenhe, you got a question? Me? Yes, this is a group effort. Thank you. But I don't have anything to ask. Are you sure? This is a once-in-a-lifetime opportunity. I'd urge you not to squander it. Yeah, just don't waste it. Hold on a second. Paimon can probably think of another one. Lady Ningguang, do you think I can ever fit in Liyue Harbor? Now that is an interesting question. Liyue Harbor is very inclusive. As long as you respect the rules here, you will not be turned away. So, the key is whether or not you yourself can develop a sense of belonging in Liyue Harbor. Huh. A sense of belonging? Yes. To become fond of a place, to feel part of it, it always requires a reason. Perhaps someone you've met, or something you've experienced here. Or perhaps you enjoy the atmosphere of Liyue, and you will become accustomed to it. In short, everyone needs a reason to stay. I hope you can find yours soon. I see. Hey, what's going on? I just went to see the fleet. I'm a little later than expected. Come on, Beidou! It's your turn! Do you have a question for Ningguang? Me? Nah, I ain't got any questions. She forced me to help out, so I figured I may as well get involved with the contest. Ningguang, don't forget what we talked about. It's not gonna be easy to deal with. I don't think my fleet can take it on their own. Don't worry. I have made preparations. The wound dressings are ready, and the Millelith have set up an ambush. Glad to hear it. Watch your back. Stay alert. Beidou? Ningguang? What are you talking about? You'll see when the Jade Chamber ascends. However, it's not the most pleasant topic of conversation. Maybe it's better that you don't know. Uh-oh. When I first set foot in the Jade Chamber, I stood at the edge of the platform and looked down upon Liyue Harbor far below. At that time, I dreamed that one day the Jade Chamber's shadow would be seen in all 7 nations of Teyvat. My wish has not changed to this very day. However, it is not only out of consideration for myself that I have built the Jade Chamber anew at this time. I hope the Jade Chamber will always float in the skies above Liyue Harbor, bearing witness to the prosperity and peace of the human world. And I hope that you can all witness it with me. This Eichhörnchen takes him. Let the Ascension ceremony commence! Right on cue. The Avenger of the Vortex, Bei Genshin. Who is that? Osial's wife. Final follower of the Overlord of the Vortex. Sounds like you knew this was coming! Beidou sensed something was stirring in the deep. She warned me months ago. Knowing she harbors hatred toward the Jade Chamber, I chose to rebuild it now as a way of drawing her out. Got it. Well, let's go fetch the Adepti. No. Huh? In this human age, the people of Liyue must find a way to overcome this crisis on our strength alone!
coming! What's that? Wait! A giant wave! You are a cursed child. Your life brings nothing but disaster to us all. At least if you die, I can bring her back. The day you learn how to use your strength for the good of others is the day that you can truly become part of human society. Wow, ich hab grad Gänsehaut. Wie geil ist das? What are you doing here? We can't let you be the only one taking this risk! I hardly see this as a great risk. The people of Liyue Harbor are well prepared, and she is already badly injured. Only sheer willpower is keeping her alive. I may be nearing the end of my stamina, but in a fight to the death, I think I have the upper hand. We'll help you! Das Ding hält hier gar nichts mehr aus. Everybody stand! Einmal kurz durchhalten, bitte. Obey! Unleash! Oh. Ist gut. Haven't won yet! Power that ended high! Bennett, ich bräuchte mal ein bisschen Heilung. Hey, nicht tauchen. Ah. Obey! Manifest! Nein, 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 nein. By royal decree! This moment will be frozen in time. Aua. Komm raus, du Ding. Off we go! Let's light it up! Nicht gut. Nein, 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 nein. Oh. As you wish. Okay, ich darf wieder heilen. Oz, reveal thyself! Adventure time! Nein, 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 nein. Teamwork is true! Nicht gut. Aua. Wie mache ich das Ding weg?
Obey! Manifest! Nicht. Nein, 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 nein. Bleib weg, komisches Ding. By royal decree. No rest. Let's light it up! Obey! Und deswegen, liebe Kinder, sollte man immer einen Healer dabei haben. Auch wenn es nur beendet ist. Ich hätte einen zweiten Healer gebrauchen können. Nein, nein, nein. By ordinance divine. Odds repeat. Eyes on me! Nein, 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 nein. Sei lieb. By royal decree. Aber bis jetzt läuft es noch ganz gut. Nein. Shadow Raven. Let's light it up! I'm going in! Aufhören. Meins. Einmal heilen bitte. Einmal. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Reicht's doch mal. Nein, 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 nein. Unleash! Run! Run! Oh, warte. Oh. Bennett, ich könnte wieder ein bisschen hier gebrauchen. Let's light it up! Adventure time! Odds reveal. Obey! She's getting away! Shouldn't we go after her? Easy This going. place is unstable. It is too risky to continue pursuing her. Sieht If so. the place collapsed, the consequences would be disastrous. Let's head back. Davon welchen? Nein, warte. Kann ich eine Kamera rausholen? Ich will eine Kamera rausholen. Wieso darf ich keine Kamera rausholen? Keine Kamera. Ich will eine Kamera rausholen. Ihr Säcke. Na gut, hauen wir ab. Weil das eigentlich nicht so cool aussieht. Hey, da ist eine fliegende Flasche. Na gut, der Stream sollte reichen. Nur ein Tipp, der Kampf ist schwer. So schwer war er gar nicht. I'm just a little exhausted. Otherwise, fine. I wanted to deal with it myself. I didn't expect you to follow me. Don't worry. She's not coming back anytime soon. After an injury like that, she'll likely seek refuge somewhere else. Miep. Wer ist ein Softie? Ich bin ein böser, gefährlicher Drache. Ich bin nicht Softie. How did things go underwater? It's been dealt with. She was injured before entering the water. It didn't take too much effort to finish the job. Good. So the crisis has been safely averted. When you visit the Jade Chamber in the future, you will be afforded generous treatment. Lady Ningguang, the fleet reports that the sea monster has left Guyan Stone Forest and the surrounding waters have returned to normal. Thank you. How are the Millilith? Miep. Thanks to the medical supplies you prepared and Lady Keqing's command, our losses were minimal. Unsere Verluste waren... What? Of course, we owe huge thanks to this young lady for her help. On behalf of the entire Millilith, thank you for your service.
Great. Then next time I watch Miss Yoon's opera, I'll be able to take the compliments. I wasn't trying to be a hero, though. I just wanted to protect you. Let the soldiers recuperate, but don't let your guard down. If she returns with a vengeance, we must be prepared. Yes, ma'am. You've been monitoring us for some time now. I trust you've reached a conclusion. You wish to hear one's opinion. Well, things would have hardly gone so smoothly had it not been for Shenhe. That I do not deny. However, final victory was always going to be ours, even had things been a little more arduous. If it came to it, I could always destroy another Jade Chamber. One has observed your adaptation of the Guizhong Ballista, and find oneself compelled to admit that you have evidenced some degree of novel thinking. You have learned from past failures and prepared for this crisis in advance. This is considerable progress compared to the last time. Hence, on balance, one finds your performance during this trial satisfactory enough. But while the position of Tianquan remains mine, I will always ensure Liyue's safety. Shenhe, one saw you secretly venture out from the mountains a few years ago, and noticed the air of dejection in which you returned. Hopefully this trip to Liyue Harbor has been a different experience. Yes. I can't explain it, but I feel happier than I expected. Good. Traveler, please take good care of Shenhe. She is a dear child. In fact, one has many fond memories of Shenhe's childhood that she may be interested to hear about. Böse, das ging schon bei Ganyu ziemlich nach hinten los. Nein, halt dich zurück. There'll be no need for that. Oh. They are all like this. Fine. Since you care not to listen, one shan't be telling you. Ah, da ist jemand I'll eingeschnappt. be going homeward now. Ja. Please. Schön. Have a good rest. Come to the Jade Chamber when you have recovered your energy. Niklas, danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. We must celebrate both the completion of the Jade Chamber and the fact that Liyue has weathered another crisis. This banquet must be the most spectacular ever. Boah, wer hätte... Okay, als ich die Mission angenommen hatte, dachte ich nicht, dass es so geil werden würde. Boah, ich bin im 7. Himmel. Ich dachte bis bis in Nuazuma würde ich alles kennen, aber die Mission war für mich vollkommen neu. Also ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Hallo Mia. Ich bin 30, kurz vor 31. So geil. Ich hoffe, der Stream ist gut geworden. Ich krieg hier hin und wieder mal eine Fehlermeldung. Wäre eine Katastrophe, wenn das... Wobei, ich kann es mit meinem Hauptaccount im Notfall nochmal spielen. Haha, ich kann es mit dem Hauptaccount weiter nochmal spielen. Ah, das war so schön. Ich glaube, das mache ich sogar. Einfach nur wunderschön. Weiß ich noch nicht. Ich würde mal sagen, das ist eigentlich... Wir machen die Story-Quest noch fertig und das ist eigentlich dann der perfekte Abschluss für Genshin. Je nachdem könnten wir auch noch ein anderes Spiel anmachen. Vielleicht. Mal schauen. Hallo, Kiching. The Millilith's casualties are within the range we expected. But in hindsight, there were still flaws with our plan. If we'd had more time, we could have built a barrier here to absorb the impact of the waves. We must learn from this experience and never repeat the same mistakes again. We were fortunate to have your assistance this time. Thank you. Bitte.
Die reden nicht. Der redet auch nicht. Wo sind wir überhaupt? Ah, wir sind hier. Ah. Mir fehlt es an einem Schlüssel, oder? Ansonsten würde ich das Ding jetzt gleich mal anmachen. Nee, mir fehlt. Ah, schade. Schade. Na gut. Zurück zum nächsten Auftrag. Moro ist im Kampfmodus. Kann ich mich da drauf? Jadekammer? Ah, okay. Ich wusste nicht, dass ich mich teleportieren kann. Oh, wie geil. Wie geil das aussieht. Ey, ich wollte runtergucken. Wow! Everyone's already seated! It's Paimon's first time attending a banquet in the Jade Chamber. The food here looks amazing. All of you here are my distinguished guests. I am determined that each of you thoroughly enjoys yourself. Those who don't drink alcohol, please, help yourself to other beverages. Fine wine is a delight to the senses, but it is far from the only one. I trust you will find the marvelous view from the Jade Chamber to be an equally gratifying indulgence. Have you heard? Miss Yun's going to be performing today. Sure have. Honestly, it's the main reason I'm here. I've never missed any of Miss Yun's performances, and I don't intend to start now. I hear she's going to perform The Divine Damsel of Devastation today, the one written by her father. I've been so excited that I've barely slept the last few nights. Dazu sage ich jetzt nichts. Hey, look! Miss Yun is going on stage! Leute, ihr seid... Das ist das erste und einzige Mal, dass das die Bühne hier auf dem Jadekammer sein wird. Ich nicht drüber nachdenken.冠到这里本该接近尾声，但今日我再添一笔，唱与诸位听。日后为民言故事，自有知音和情思，功名烈烈见了心，知音。
彼时鹤归，茫茫天地无依靠，孤身离去。今日再会，新朋旧友坐满堂，共聚此时。What did you think? Personally, I thought I sang rather well. In den Augen. War schön. Ah. It was beautiful. Paimon wants to learn too. Ah. Puh. Oh. Sorry, ich muss mich gerade ein bisschen beruhigen. Das war gerade wunderschön. It was wonderful. Also, thank you. You're welcome. Thanks to you, the divine damsel of devastation is a more nuanced tale than ever. The play has an ending, but life goes on. I believe you will find a way to fit in Liyue Harbor. Thank you. I think I've found the opportunity I needed to change. Ms. Yun, here you are. Great to see you. Huh? Hey, this young lady with the white hair looks like some kind of VIP. Yeah, that's it, like an adeptus. Wait, you're the girl from the opera, aren't you? The divine damsel herself. And look who else we have here, the illustrious traveler. Well, I'll be. This was definitely worth showing up for. Let me pull up a chair, all right. We'll all have a friendly chat, get better acquainted. Es muss auf jeder Party die eine Person sein, die zum unpassendsten Moment hierher kommt und alles runterzieht. Die gibt's auf jeder Party, oder? Alternatively, you could leave us alone. That is, if you'd prefer to finish your drink via the orifice of your own choice. Uh-oh, this feels all too familiar. Shenhe's back to her old self again. Hey, what are you doing? Calm down, Shenhe. Calm down. Einfach nur wunderschön. So schön. Ausnahmsweise. Trade tactics, I'm all. To act, one must first feel. After our trip to Mount Tianheng together, I felt much more in touch with the character today. I believe I was able to deliver a more profound performance because of it. Next time I have a new opera, may we study the character together again. Now that I think about it, I'm glad Master sent me here to deliver the sigils. Otherwise, I wouldn't have had the chance to meet you. I'm sure I have much to learn from you in the future. Oh, doch, sie ist ziemlich süß. You've made an exceptional contribution toward the building of the new Jade Chamber. I will not forget this. I shall be sure to repay your kindness at an appropriate juncture. I wonder when I'll be able to build a jade chamber of my own. It'll take a lot more wealth than I have now. But hey, you've got to dream big. Who knows? If I keep working at it, maybe one day. Drinking and watching opera in the Jade Chamber. A rare and exquisite pleasure. Okay. Und das ist unser Saufbolz. More wine! More wine! Ja, unser Saufbolz. Perfekt. Sagt sie noch was? To act,
One Naja, sie after sagt our dasselbe. trip. Next time I have a new. Na dann. So, jetzt will ich endlich mal hier runterschauen. Ah, wunderschön. Ah. Ja. Komme ich rein? Darf ich rein? Ja, ich... Na dann. Haben die eigentlich alle Text? Nein, die haben... Interessant, wie alle Bedienstete hier drin Frauen sind. Keine Kerle, nur Frauen. Ah, interessant. Also. Island, rain is a precious source of drinking water. Und alles ist There's no need for it now, though. Bin gerade verwirrt. War das Ding hier um einiges größer? Das muss ich mir noch mal in der Aufzeichnung anschauen. Warte, hier stand sie, hier saßen die Kollegen und da. Und die Bühne ging doch gefühlt noch mal 10 Meter weiter dahin. Seltsam. Sehr seltsam. Na gut. Sei es drum. Damit haben wir quasi alles gemacht, was ich hier machen wollte. Ich würde mal sagen, das ist ein wunderschöner Abschluss für die heutige Quest. Die Frage ist, sollen wir jetzt weiter mit Genshin machen oder zu was anderem wechseln? Und die Frage ist, kann ich jetzt die Quest machen, um nach Inozuma zu kommen? Oder was soll ich dafür noch machen? Immer noch nicht. Wir werden uns wiedersehen. Ah, ich muss mit Life seiner Main Quest weitermachen. Okay. Ja. Sanpichu, danke für das GG. Wir könnten Phasmo spielen. Das ist möglich. Also. Sollen wir Phasmo spielen, weiter Genshin spielen oder Powerwash Simulator? Hust, hust. Phasmo. Da ist eine zweite Person für Phasmo. Boah, aber es war gerade so wunderschön. Das war wunderschön. Da haben wir eine dritte Person für Phasmo. Wir haben hier zweimal Genshin. Bei Genshin müsste ich die Hauptquest mit Monsieur da hinten machen. Ne? Life. Oh, da sind jetzt sehr viele, die... Ja, hier wollen eine Menge Leute Genshin sehen. Ich
Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch die Dance Life Quest machen würde. Wenn, dann würde ich jetzt noch ein bisschen das Harz verpulvern. Das ist auch so eine etwas längere Questreihe, falls ich mich richtig erinnere, oder? Das war dort, wo man die verlorene Statue der 7 sucht, oder? Falls ich mich richtig erinnere. So ist Ray. Was kann ich denn charaktertechnisch noch machen? Was haben wir hier? Oh, wieder ein Haufen Zeug zum... Hier gibt's nichts. Nehmen noch viel zu... Wobei, hier könnte ich einen 10er-Pull machen. Hahaha. Na, fehlt mir noch was. Weil ich viel zu klein bin. Ich bin erst Stufe 30. Ach, du meinst das Zeug hier? Na, ein paar Sachen könnte ich ja machen. Das ist eigentlich eher wobei, das ist eigentlich interessant. Oh. Danke für das Love You, Valdora Tempest. Ja, aber das will ich dann quasi mit einem neuen Stream machen. Dann ist das jetzt der Stream, den werde ich auf YouTube umbenennen. Wiederaufbau des Jadegemachts. Dann machen wir morgen oder übermorgen so die Quest mit Dainslive, mit dem Kollegen hier. Nach Dainslive würden wir das Wiedertreffen und freiwillige Opfer, glaube ich, machen. Genau. Und dann können wir endlich mal nach Inozuma. Okay, danke Kaspar, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Gute Nacht. Laura Tempest, danke für das nächste. Love you. Das war gerade so wunderschön. Na gut. Ich brauche Ausrüstung höchstwahrscheinlich. Oder... If you ever want to trade tactics, I'm always ready. Könnte ich einen Charakter auf 60 bringen? Ist das überhaupt möglich? Ja, könnte ich sogar. Oh. Dafür bräuchte ich nur... Ich hätte sogar das Zeug dafür, verrückterweise. Das ist sogar möglich zu besorgen. Dasselbe vermutlich hier. I created another universe and founded paradise for I, Fischl, and the Prinzessin de Na dann. Nee, das ist mir zu viel. So, was braucht sie für einen Aufstieg? Fallspitzen. Ah. Und dann hätten wir noch unseren Katastrophenabenteurer. Where did that come from? Ja, von mir aus. So, was braucht er? Ich brauche so viele von diesen Abenteurern-Dingern. Benny's Adventure Team, assemble! Okay, wen könnte ich noch entweder Link, wobei dann müsste ich Barbara hochspielen. I wonder when I'll be as tall as my big sister. Also alles in allem recht easygoing. Okay, das wäre dann mein Main-Team. Passt. Kann ich irgendwelche Waffen auf leveln? Verstärken braucht diese Hörner. Wie viele von den Hörnern habe ich eigentlich noch?
Oh, wir könnten die Kaffeetasse mal besuchen. Den Teepot. Teepot, wo bist du? Teepot? Alternativ kann ich mich hier einfach so reinporten. Glaube ich, genau. Könnten wir machen. Könnten wir machen. Ein Paimon. Maybe you're... Okay. Praktisch. Holz bräuchte ich dafür. Aber hier haben wir auf jeden Fall das hier schon mal fertig. Und ich bräuchte mal sowas hier. Schatzkammer war das? Nein. Vertauungsstufe. Kann ich nicht jetzt irgendwie... Kann ich nicht jetzt irgendwie Kameraden hier aufstellen? Quasi sowas wie bei du. Wie maximal. Ernsthaft? Ich darf nur eine Person hier rein? Das ist ein bisschen... meh. Okay. Das heißt, ich muss erstmal aufleveln, schätze ich. Hallo, du Knolle. Schatzkammer. Dekoration. Ich kann mir ein bisschen... Nicht Dekorationsbaupläne brauche ich, glaube ich. Davon brauche ich das lilane Zeug. Äh... 240. Gewissheit der Waldmeister, aha. Nicht wie witzig. So viel Kohle brauche ich dafür noch. Enough. Also, was soll ich bauen? Na, wenn dann sowas hier eintauschen. Und ein Bett. Man will doch ein bisschen schlafen. Wobei... Na, noch nicht. Ich brauche die Münzen. Dekoration herstellen. Noch nicht erlernt. Ja. Ja, ich würde dich erlernen gerne. Danke. Und dafür brauche ich... Ja, er ist nahezu überall zu sehen. Okay. Ja, jetzt abholen. Ich brauche Sachen. Und scheinbar brauche ich jede Menge Holz. Kiefern. Ich brauche Holz. Wieso brauche ich so viel Holz? Kann mir jemand sagen, warum ich so viel Holz brauche? On a deserted island, rain is a precious source. Wie soll man bitte mal regnen?
Don't stand too close to me, or you might get hit by lightning too. Truppe. Dich hier weg. Traveler. There's still a long road. Let's light it up! I summon to ashes! Hey, hier geblieben. Also was wollte ich? Ich wollte das hier. Ich kann das Holz umwandeln. Ja, wie man kann das... Hä? Man kann das Holz... Wie man kann das Holz... Was? Sind wir jetzt bei Full Metal Alchemist? Sind wir bei Transmutation? Das Holz war hier. Ey, aua. Und da hast du komischer... Nichts da. Okay. Mach ich es richtig? Ey, hier geblieben. Bleib hier, du komischer Schwein. Aha, und wie wandle ich das Holz um? Ich bin ganz Ohr. Ein paar sind jetzt Level 50. Wieso? Also Madame hier ist 50, Fischl ist 50, Bennett ist 50. Okay. Dann bin ich mal ganz leicht gespannt. In der Zwischenzeit mache ich hier Baumfäller auf Akkord. Sorry, ihr seid gerade im Weg. Fühlt euch nicht durch mich gestört. Ich hole hier nur ein bisschen Holz. Ignoriert mich einfach. Ich bin gleich wieder weg. Sorry. Einfach ignorieren. Ich bin gleich wieder weg. Nee, habe ich nicht. Zumindest nicht auf diesem Account.
Na dann. Jetzt soll ich ja ein bisschen Bambus haben, oder? Hust, hust. So ein kleines bisschen Bambus. Was habe ich denn jetzt eigentlich? Vermutlich nicht genug. Bus? 146. Na dann. Na dann zurück in die Kanne. Meine Keqing ist C3 oder C4 und ich spiele sie nicht. So viele von meinen 50-50s gingen ins Leere zu ihr. Da werde ich halb aggressiv. Aber nur halb. Ich bin noch nicht in Sumuru. Maybe you're not. Also, okay. Ich kann Erze. Are you sure that's right? Das Spiel ist von der Grafik her so ein bisschen wie Zelda. Aber ist halt eine komplett andere Story, andere Charaktere. Komplett alles anders. Aber es ist wunderschön. I'm not amused. Ja gut. If you ever have. Zumindest sollte mir jetzt nicht so schnell, Bambus sollte mir jetzt nicht mehr so schnell ausgehen. Schnief. Braucht jemand Bambus? Ich habe gerade ein bisschen was über. Ah. Braucht jemand was Bambus? Ich verkaufe Bambus. Will jemand Bambus? Bambus für die Armen. Ganz guter Bambus. Gute Qualität. Sehr gute Qualität, Bambus. Dank für das Fingerherz. Kommt der hoch? Ja, kommt er. Danke, gute Nacht, Alex. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Träum was Schönes. So. Oz, reveal thyself. Ha! Midnight Phantasmagoria. Nehme ich den Traveler.
Kiefernholz ist aber auch gut. Ist eigentlich immer noch, dass die Teile nur 3 Holz geben? So. Ja, das haben wir noch. Willkommen beim Baumfell-Simulator. Der einzige Simulator, wo die Bäume danach noch dastehen. Ja, habe ich. Ich hatte aber nicht wirkliches Glück. A reward on the road. Nein, ich will da nicht drauf, danke. So. Aber wo bitte soll ich Stein herkriegen? Außer in dieser komischen Mine. Ich glaube, die war hier. Nee, warte, hier war die. Oder war die hier? Na, wird sich noch zeigen. Also, wie sieht's aus? Was brauche ich denn eigentlich noch für Zeug? Nein, ich will die Kanne, bitte. Okay, ich muss mal kurz ein paar Leute massakrieren. By royal decree. Ah, Madame will... Over here. Moment, ich kümmere dich mal kurz. Power that ended hype. Teamwork is dreamwork. Blink. Ernsthaft, das Ding bleibt... Over here. You really know how to get me going. Ach, Menno. Off we go. Nein! Bleib dran! Adventure time. Shoot! I can't afford any more bandages. I'm going in. Nervig. Just once more. Hey, wieso bist du noch am Leben? Ich habe deine Meisterin platt gemacht. Mann. Einmal mit Profis. So. Kann ich jetzt endlich mal porten? Danke. So. Einsammeln, einsammeln. Erreiche Vertrauensstufe 2, bla bla bla. Ah, ich muss Vertrauensstufe 2 auf. Und ich muss noch eine Dekoration herstellen. Also, was brauche ich, um dieses Zeug herzustellen? Ich würde gern... Ah, ich könnte dich herstellen. Cool. Nehme ich. Komm. Und abholen. Danke. Okay, Dora, danke, dass du dabei warst. Gute Nacht. Okay, und damit sollte ich die nächste Vertrauensstufe haben. Was brauche ich denn für Vertrauensstufe 2? Maybe you're not. Ansonsten alle, die quasi neu sind im Stream, gerade bei TikTok. Ich streame auch parallel auf Twitch und YouTube. Und meine YouTube-Videos sollen nicht mal so schlecht sein. Hust, hust.
Zumindest die Omegle-Videos. Traumstufe. Was muss ich denn machen? Ach, diese Dinge hier. Dekoration herstellen. Okay. Na, dann baue ich noch so ein hier. Danke. Noch eins muss ich herstellen, okay. Den Teppich. Easy going. Vertrauensstufe 2. Nehme ich. Das habe ich jetzt. Ich könnte noch eine zweite Person hier reinnehmen. Dekoration herstellen. Ich brauche immer noch dieses Holz. Was ist das? Adigiamak-Holz. Sumeru. Ich muss nach Sumeru. Ernsthaft? Die Kanne ist klasse. Die kann ich nur empfehlen. Habe ich das nicht gerade hergestellt? Abbrechen, danke. Deswegen, na gut. Und mal das Ding her. Okay. Vertrauensstufe, Schatzkammer, Tschüss. Kann ich nämlich ein paar Sachen aufstellen, glaube ich. Aber nee, die will ich nicht. Ich will Bennett. Kann ich noch jemanden? Nee. Ernsthaft? Ich kann hier noch nichts? Kann ich aber ein paar Bäume aufstellen. Jo, okay. Einfach reinspammen. Machen wir hier einen kleinen Wald. Was irgendwie ziemlich billig ist. Hust, hust. Na egal. Ich weiß, dass ich mit den anderen quatschen kann. So, das wollte ich. Jetzt habe ich das hier. Runde 2. Transbaupläne. Genau darauf wollte ich nämlich hinaus. Und jetzt kann ich das hier machen. Haha. Perfekt. Jetzt kann ich nämlich hier reingehen. Und hier ein bisschen Zeug reinhauen. Was wollen wir da immer noch? Danke. Alle. Ne, Tür brauche ich nicht. Ich einfach mal hier rein. Warte mal, war das nicht so ein komisches Set, was ich aufstellen konnte? Ne, kann ich noch nicht. Die Katze kriege ich auch hier rein. Stühle. Wobei doch. Warte, das müsste ich doch haben.
Stimmt, warte. Dann nehme ich dich hier wieder ein. Jetzt kann ich dich hier aufbauen. Genau. Da war ja was. Das kann ich auch wieder einsammeln. Aber das habe ich noch nicht. Nicht mehr ansatzweise. Na gut, sei es drum. Einfach alles vollstellen. Und hoffen, dass meine Adepten-Dingsbums hochgeht. Mehr oder weniger. Es sieht doch schon viel wohnlicher aus, oder? Na nun. Mein Reich. Alles geht nach Plan. Perfekt. Alle Knöllchen. Dekoration herstellen. Jetzt holen. Dich herstellen und dich herstellen. So. Dann du noch mal eins und du noch eins. So. Dafür bräuchte ich jetzt noch anderes Zeug. Darunter auch Farbstoff. Easy going. Easy going. Jetzt kann ich wieder ein paar Sachen herstellen. Du zum Beispiel und du hier. Einfach mal die ganze Produktion ein bisschen boosten. Und hier fehlt mir das Holz. Mir fehlt das Holz. Das stimmt allerdings. Was bräuchte ich denn noch? Federnholz. Sternfall. Sternfall? Vertrauensstufe. Was fehlt mir denn da noch? $120 fehlt mir noch. Das kriegen wir doch hin, oder? Das heißt, ich muss zum Sternfall. Wo war nochmal der Sternfall? Sternenfall. Das war doch irgendwo Sterngreifgipfel? Nein. Sternfallsee. Das sieht eigentlich interessant aus. Einmal farmen.
Seid Texo, servus. Willkommen bei diesem kleinen Kannenstream. Ihr habt gerade voll die geniale Story verpasst. Wir haben das Jadekammer gemacht und es so ein bisschen wiederhergestellt. Und am Abschluss gab es so die geile Story. Einfach nur wunderschön. Spielst du eigentlich Genshin Impact? Wobei, ich kann mal einen Shoutout raushauen. Ey, wieso? Ich könnte mal die Sound Alerts wieder aktivieren. So. Shoutout. Hello there. Sei Texo. Warte, bin ich gerade blöd? Ja. Manchmal, was ist denn hier los? Raid-Attacke, genau. Und, wie war's so? Was habt ihr gespielt? Ich versuche gerade den Shoutout zu machen. Aber irgendwie klappt es nicht. Hier, sei Texo. So, danke für den Raid, Texo. Und was habt ihr so Schönes gespielt? Sei Texo. Da haben wir ihn. So, geht doch. Also, was ging? Cult of the Lamb? Oh, klasse. Nice. Habe ich auch vorzuspielen. Und, wie ist es so? Ich höre nur Interessantes davon. Der Text, wie ist so dieses Cult of the Lamb? Ich find's super. Okay. Nice. Aber würde sich lohnen, das zu spielen. Jetzt. Nice. So soll's sein. So soll's sein. Wie das Eichhörnchen einfach da stehen bleibt. Wo ist mein Chat hin? Da ist der Chat. Nice. Braucht nur der Streamer das Spiel. Die anderen können über den Chat mitspielen. I see. Na dann, liebe Raider, was ist so passiert? Ja, du brauchst die Twitch-Erweiterung, okay? I see. I see. Moment, ich muss mal kurz das nachschauen. Komm. Na dann. Hey, wo ist mein Chat hin? Chat? Hier ist mein Chat. Haut einfach ab. So. Hier ignoriere ich mal kurz. Und gehe weiter zu den Holz. Ist es dasselbe Holz? Ist die große Frage der Fragen. Ich und schlafen? Niemals. Schlafen, was ist das? Schläfst du dann? Hm?
Dann werden wir es auch mal demnächst spielen. Ich habe es mir auf jeden Fall schon gekauft. Also Cult of the Lamp ist in meiner Steam Library. Hab's auch schon installiert. Wenn ihr Interesse habt, könnten wir es mal spielen. Aber ich glaube, dann müssten wir alle auf Twitch gehen, weil ich glaube nicht, dass der TikTok-Chat die Integration hat. Würde mich jedenfalls wundern. Falls ihr Bock habt, können wir es machen. Okay, das ist alles dieses Zedernholz, von dem habe ich mir bereits ein bisschen was geholt. Bei Wolfenlauf, was ist denn da für ein Holz? Aber hättet ihr Interesse an Cult of the Lamb? Das ist auch dieses Zedernholz. Nee. Überall dieses duftende Zedernholz. Ja, furchtbar. Hier noch ein interessantes Holz. 30 müsste ich sein. Immer noch. Jo, kurz vor 31. Menü. Hey, Fleisch. Let's light it up. Hey, wieso haut ihr ab? Zurückkommen. Nicht abhauen. Ich will euch vermöbeln. Kabusch. Where have you been hiding? Da müssen wir mal einen Termin machen, ne? Weil für Cult of the Lamb brauchen wir ein paar Leute. Dann könnten wir... Genshin merkt sich nur die letzten 10 Bäume. Ist das dein Ernst? Die letzten 10 Bäume? Uff. Krass. Für mich ich weiß. By royalty. Oh Mann, die letzten 10 Bäume also. The more the merrier. First round. Hilfe, jetzt muss ich mitzählen. Also das waren auf jeden Fall 2. 3. Oh. Metall. Nehme ich mit. 4. Der zählt nicht. Wieso kommt ihr jetzt hier raus? Oz, reveal thyself. To ashes. Jetzt haut nicht ab, während ich euch platt machen will. Mit Wasser wäre es leichter. Ja, ich würde dich gern platt machen, danke. Schlimm. Also, jetzt habe ich mich verzählt. Na, danke. Mir geht's ganz gut. Und selbst? Grüße.
das war nichts. Dich hatte ich schon. Dich hatte ich auch schon. Unten könnte ich... Nee, ich habe keinen Bock auf die Blumen. Ich habe keinen Bock. Mir geht's ganz gut. Und wie geht's dir, Panda-Bär? Das ist ein Fake-Baum. Eigentlich könnte ich jetzt wieder zu denen da hinten gehen. Falls deine Info stimmt. Passt schon. Ich stream's nicht, aber ich spiel's hin und wieder mal. Keine Ahnung, ob es den Leuten gefallen würde, wenn ich Space Engineer spielen würde. Die waren schon nicht so begeistert von 7 Days to Die. Let's light it up! To ashes! Wings of dark! Okay, danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Let's light it up! Going in! Wieso 7 Days to Die ist doch kein bisschen unheimlich. So ein halbes Ding. Mit anderen zu spielen ist doch schöner. Dann macht's noch mehr Spaß. Ist ja so eine Art Geben und Nehmen. Hust, hust. So oder so. Wie viel Dürrenholz habe ich denn jetzt mittlerweile? Dürrenholz. 39. Joa, jetzt erst recht. Sollte es reichen. Na dann, zurück in die Kanne. Vielleicht können wir ja mal in einer größeren Gruppe 7 Days to Die spielen, um eine riesige Basis aufzubauen. Vor allem habe ich eigentlich auch The Forest vor. The Forest. Maybe you're... So, Dekoration herstellen. Das Ding... Sternenfalltal zu finden. Okay. Tannenholz. Ach, ich habe noch gar kein Tannenholz gesammelt. Okay. Na egal. Einmal das hier erstellen und einmal das hier erstellen. Danke. Jetzt abholen. Und abholen. Und das war das, was ich haben wollte. Stufenbelohnungen. Danke. Wenn es so weitergeht, kann ich nochmal ziehen. Es gibt eine Twitch-Integration. Da kann man immer so Bluthorden und sowas spawnen. Das... meh.
Mir fehlt es am weißen Eisen. Geht. Und Tannenholz. Tannenholz. Wo war... Warte mal. Wo war das Tannenholz? Okay, danke, dass du dabei warst. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Bye, bye. So. Einsammeln. Na gut, so oder so. Ich würde mal sagen, wir haben auch eine Menge Zeug heute gemacht. Und wir haben jetzt Mitternacht. Ich würde mal sagen, wir gehen dann auch so langsam in die Haie. Ich sollte nur was in die Produktion geben. Und ich habe doch jede Menge Zeug aufgebaut. Das sollte ich auf jeden Fall nochmal aufstellen. Erlernen. Kann ich dich nochmal herstellen und dich nochmal herstellen. Dann passt das schon mal. Und hier das hier noch. Gebäude. Einmal das Ding hier. Gelände geht uns vorerst egal. Ich kann sogar die nächsten Abenteurer dazu holen. Hier, unsere Prinzessin. Nicht mal dazu. Aber das geht nicht. Tiere haben wir schon. Hauptgelände, Dekoration für draußen. Set für draußen. Sind wir noch nicht so weit. Bei. Blätter der Tarnung. Und versteckter Grasstein. Ja, ein Community-Projekt wäre ganz cool. Blätter der Tarnung hieß es. Könnte ich und so einen komischen Stein. Wären beides 160. Na, warum nicht eintauschen? Nehme ich. Okay, cool. So. Kann ich das Ding hier bauen? Perfekt. Speichern. Danke. Dadurch wird jetzt unsere Tanne noch ein bisschen schöner. Ha. Okay. So, Brustdekoration. Einmal das andere Zimmer. Danke. Können wir uns mal das Ding hier aufbauen. Soll nicht schön sein, es soll nur XP bringen. Wobei, hätte ich mittlerweile eigentlich genug für dieses komische Set? Nee. Wobei, das Ding fehlt mir, glaube ich, noch. Aber sonst hätte ich, glaube ich, sogar alles für dieses Set. Oder? Oder habe ich das Ding sogar auch noch? Moment, das muss ich mal anschauen. Nee, das ist nur der Stuhl. Stuhl habe ich? Das Ding. Doch, warte, das könnte ich sogar herstellen. Das heißt, mir fehlt nur noch diese Ladenbesitzerregal aus Zedernholz. Aha. Dann könnte es sogar klappen. Kann ich das herstellen oder was brauche ich dafür? Okay, Satex, du danke nochmal für deinen Raid. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Bye, bye.
Maybe you're... Eine Dekoration herstellen. Genau. Das baue ich sogar gerade. Nehme ich mit. If you ever have it... Gute Nacht. So. Jetzt muss ich das Zeug wieder einsammeln. Dafür brauche ich dich, glaube ich. Komm. Okay, ne, einsammeln, komm. Hier. Genau, den Stuhl brauche ich noch. Und die Laterne. Nicht diese Laterne, den Stuhl hier. Ja, einsammeln bitte. Und das ganze Zeug hier nochmal einsammeln. Jetzt kann ich das hier machen. Haha. Es gibt hier richtig Punkte. Schön. Wer mag dieses Set? Ich dachte, dieses Set... Na egal. Kein Set. Speichern. Perfekt. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Maybe you're... So. Schatzkammer, Vertrauensstufe. Sieht soweit ganz gut aus. Na, gut genug. Stufenbelohnung ist auch soweit. Schatzkammer interessiert mich für erste nicht. Okay. Fehlen noch ein paar. Aber kurz davor. Da ist drum. Na gut. Sei es drum. Ich muss nur mal kurz kontrollieren. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Okay, passt. Dann würde ich wirklich jetzt quasi Schluss machen. Ist spät und man muss wieder zur Arbeit. Dann vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch eine wunderschöne Nacht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ja, ich bin auch müde, Eva. Ich bin auch müde, danke. Wir sind hier in unserer kleinen Kanne. Die wächst auch langsam. Also alles wunderprächtig. Dann gute Nacht zusammen. Bis morgen. Tschüss. Wir sehen uns morgen. Dann... 4 Stunden Stream. Dann gute Nacht. TikTok wird beendet in 3, 2, 1, bei. Ja, ist ja gut, Eva. Dann dasselbe noch für unsere lieben Twitcher und YouTuber. Danke, dass ihr heute dabei wart. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Gute Träume. Bye, bye. Kann ich eigentlich noch jemanden raiden? Soll ich noch jemanden raiden? Ich habe niemanden zu raiden. Na dann. Gute Nacht. Stream wird, wenn